the legal side, and what is that, how it relate to the company like us, financial company like us. So normally we are talking negotiable instrument with the banks, commercial banks. So when it comes to finance companies, we also need to know about this because we are handling these instruments. Okay, that's what I think your management has included this topic. Well, negotiable instrument. What is negotiable instrument? What are negotiable instrument? Where an instrument is by custom of trade transferable like cash. Any instrument, if it is a transfer of one person to another like cash, where the value is passed straightforwardly by delivery, by handing over the instrument, like cash, transferring like cash. And it's also capable of being sued upon by a person holding it. This is the important part. We have to understand difference between cash and a negotiable instrument. When cash, a currency note, if you are given to somebody by delivery, and he is getting the ownership of that cash note. Any fraudulent transaction or anything happen, you cannot sue against that cash note. Okay, currency note, you can't sue it. Once it is go to somebody's hand, it is ownership as given. As you can't do anything. But in a negotiable instrument, it's a legal document. Therefore, it can be sued. A person holding it. Any person who is holding the instrument, negotiable instrument, can be sued at a court of law for any default or fraudulent transaction or any legal requirement. Okay, so it is entitled name of negotiable instrument. So okay, so the basic features of a negotiable instrument is like currency note. We can transfer to given to anybody the value by delivery. The currency note is given by delivery, the value and the asset has been passed. Same feature having negotiable instrument. When you give the negotiable instrument to a person, that person get the ownership and authority for that. But difference is in the negotiable instrument is when you given not in the currency note. Currency note, if you are given somebody, you can claim this is my currency note. You can't prove it. The currency note is somebody else or somebody stolen your currency wallet and taken the money. You can say that it has been stolen, but you cannot prove this is my currency note. It can be transferable, you get the ownership. But in a negotiable instrument, you can prove this is mine, sued upon by person holding it. That's a basic difference between currency note and a negotiable instrument. Right? It is entitled name of negotiable instrument, and property in it passes to the transferee who has taken it for a value and good faith. Is a decided court case there. Crouch versus Credit Foncier of England, 1873, long before 200 years back. This case was discussed in England. Right? What is negotiable instrument and what are the features of negotiable instrument has been established, very important regarding understanding the principles. Okay. So negotiable instruments are when an instrument by custom of trade transferable, that's what we discussed earlier slide. When an instrument by custom of trade transfer by cash or by delivery and is capable of being sued upon by any person holder of it. And the property in passes to the transferee who has taken it for a value and good faith is entitled to name of negotiable instrument. Taken for a value and in good faith.
These are one of the important features when you're talking about negotiable instrument. When you transfer, get the good title to the instrument, it is given and taken in good faith, not in fraudulent intention. That's a good faith. Okay, right. What are essential features of negotiable instrument? Number one, property and rights in a negotiable instrument passes by delivery alone. No delivery and endorsement. No further evidence of transfer is required. When a physical good or property given or transferred, the rights, authority, authenticity of that property passes to the person who takes that for a value, good faith, everything. But sometimes you need a documentary proof that it has been transferred. For example, you give some money to somebody regarding some essential payment. Currency notes you are given. Right? I told you earlier, you cannot claim this currency note is belongs to me. Therefore, legally, we take an acknowledgement or a receipt to prove that. Okay? When currency note you use as for you pay somebody, the rights and the property is transferred to the transferee. But you can't prove that it's yours. To prove, we take an additional document, evidence as equal. That is called a receipt or acknowledgement. Some sort of a document will take to prove that. But in the case of negotiable instrument, okay, so if a negotiable instrument used to pay certain amount to certain person, you don't need to get a acknowledgement, a receipt. Why? The negotiable instrument itself a legal document. You can make use as a source of evidence. Okay, source of evidence. Now, for example, we'll take an example. Now you pay your rent. You have to pay your rentals. So you have to pay your rental. You pay the rentals by the way of a check. That's a negotiable instrument by the way of a check. Okay, right? So if the landlord not giving a receipt for you for the acceptance of the this thing, but still for all, if the landlord says you are not paid the loan the rental, if he sue you, you can prove getting the check as evidence that this check was issued for this purpose. You can prove it. Okay, so the currency transaction, you have to get a separate receipt for it. When you transfer it from a negotiable instrument, that document itself a source of evidence. The holder of the instrument can sue on it in his own name. Whoever having an instrument, for example, that is called, is a check, whoever got a check for certain payment. So he can, if the check, when he make for payment, it has dishonored. So he can straight away directly sue the owner of the check, that is the drawer of the check, who the first issued the check, not the check from whom he got the check. Sometimes from third parties he may get the check, right? This is called negotiable instrument. When you one part A gives to B gives to C gives to D. When the check is in the D's hands, this is due for collection. So he said, deposit that into the bank and try to collect the money or try to collect the cash, but funds are not available. Okay, so D have the right to sue directly A, bypassing all the B and C. That's the legal position of this
legal instrument. No notice need to be given to the debtor for the person who is liable. Okay, there's no notice to be given for the debtor who's liable to pay. Who is liable to pay, notice not be given. Straight away, instrument is a evidence. I told you earlier that valuable consideration is presumed to be given. Consideration is a financial value. Consideration according to the English law, right? According to English law, consideration is the value. Without a value, the transaction is not complete. For example, it's not a contract. Transaction is a contract. Consideration is very important. So, valuable consideration is presumed to be given when using a negotiable instrument. The transferee obtains good title to the instrument, although transferor's title may be defective, provided the transferee has received the negotiable instrument in good faith. What do you mean by that? Now, in this same example, we'll take A is the owner of the check or the drawer of the check, used to B. C steal the check from B. C steal the check from B. And B gives the checks, C gives the checks to D. Okay. A gives the checks to B. C steal the check from B and given the check to D. So D is getting a better title than C. The person was stolen because although it is stolen good, under negotiable instrument concept, it's a freely transferable. Right? What is title? What is title? What's the difference between ownership and title? These are legal terms. Ownership is the belongingness. If you've given a currency note to somebody, and you give the ownership, and that belongs to them. And the title means the legal position of the ownership. Right? Legal position of the ownership called title. Sometimes you may find certain instruments, you give the ownership, but you cannot give the title. So we'll be discussing this a little later. Now it's a I'm not putting to you, it's going to be a little confusing for you. The same instrument changing in one instance. Right? So transfer title may be defective. But even though title is defective, transferee gets a better title, better ownership about that instrument. But if you take it as a good faith. But it may change. D takes this check from C, knowingly that this has been stolen. Then the position is changed. Then the position is changed because he knows that is a stolen good. These are the legal background, legal principles in handling of negotiable instrument. Okay. Now, what is transferability and what is negotiability? Look like same. Look like same. Transferability is a passing the title. The college. That means if you are given something, a material or some property, right? It will physically moves to the transferee. Negotiability, the quality of the title. Right? All transferable instruments are negotiable, but all negotiable instruments are not transferable. So transferability is the quality within the negotiability is the quality within the transferability. Okay, so that is why we are talking about the legal side of handling this instrument.
Main example for negotiable instrument, negotiability versus transferability, and all negotiable instruments are transferable. All negotiable instruments are transferable, but all transferable instruments are negotiable. There are certain instruments are just specifically at each itself, it are not negotiable. Transferability relates to the process of passing the title of an instrument, while negotiability usually relates to the quality of the title of the instrument that is passed. That's what we already, in the last slide also, I have explained that. What are the instrument, negotiable instrument? Bill of exchange. Bill of exchange is a negotiable instrument. That means if in the import-export trade, bill of exchanges and drafts are used. So a person who's hold the bill of exchange can give to somebody directly to get the value on the bill of exchange. It is not necessarily he have to claim the money from the issuer. No, you can negotiate, endorse it or without endorsement. You can go discuss why your endorsement needed. Right? Checks also same. You're having a check, when somebody gives the check, you can either cash it or you can give for somebody else to get the value. You may find that sometime in the business world, trade fair, these checks are moving hand to hand. Checks are moving hand to hand. One for A gives to B gives to C gives to D. Likewise, good. Ultimately, when the check is not endorsement cannot make it, then they come to deposit in the bank. So therefore, when the checks comes for payment, right, you are not doing this part, this is part for the bankers. When the checks comes for payment, without any barrier, you have to pay, because the quality of the check is instrument payable on demand. Right? Then there are debentures. The debentures is one of the lending instrument, loan instrument. When it comes to bearer instrument, you can negotiate it. By handing over the debentures, you can transfer ownership. Promissory notes also can be transferred in the treasury bills. These are some of the examples for negotiable instrument. What are not negotiable instrument? Which is cannot be transferred. Money orders, postal orders, it cannot be transferred. To given to somebody, no. The person who only gets the money order, he have to produce for post office and get the money. Postal orders are same. Then fixed deposit receipt. Those are not negotiable. You can't transfer the value of the fixed deposit to a third party. Right? By handing over the receipt, FD receipt, you can't transfer that FD to somebody else. So that's not a negotiable instrument. Share certificates. Again, not negotiable instrument. It cannot be transferred. But shares can be transferred within a certain different system is there that you have to use this procedure. Otherwise, you can't transfer. Just handing over the share certificate will not pass the title. LCs, letter of credit, letter of document required, letter of credit or LCs. Whenever you find LC, open LC, right? So you cannot transfer that value to somebody else. Right? Bill of lading also a negotiable instrument again, but it can be endorsed and handed over as an order. What do you call? Bill of lading is the title can be transferred. Okay, so it's not a negotiable instrument. Title can be transferred within certain conditions. Okay, and these are the instrument, negotiable instrument, and non-negotiable instrument. Now, what is regarding the negotiability? So, what are the legal terms, legal background? It says nemo da co non habe. Nemo da co non habe is a Latin term using in the courts, court of law, regarding the negotiability.
buyers get no better title than seller had, or in other words, you cannot pass a better title than what you have. It's called negotiable. Uh, Not negotiable instrument. Okay? When the instrument is negotiable, seller gets a better title than the buyer gets a better title than the seller. But it becomes not negotiable. Becomes not negotiable. Buyer does not get a better title than what they have for seller. If a seller is stolen the instrument, then the transfer in the tainted ownership. That's called the legal principle. If you have stolen goods and transfer that goods to innocent buyer, he does not get a good title to the goods. He also gets the tainted goods, title goods. This is law of contract. So under law of contract. That's why if you take a stolen good for somebody, when the police comes to investigation, right, that stolen goods has to be returned back to the legal authorities, so you have no title for it. Now, this principle very important. This important principle is very important. Practically, you also applies this in the CDB. Then when you are applying this, when you apply this, if you take an for a pledge, for example, pawning. In pawning, person brings a article which has been stolen, and you pay the money for that in good faith, but you have no a good title to the goods. It's not negotiable concept. You don't get a better title for the goods. That's why when the police comes for investigation, police will take over the goods from your hand. You have to hand over to the police for legal action. Why? Because you don't have title to the goods. Legal ownership is not there. So this principle, not only instruments, but also physical goods also applies. Not negotiability and not negotiable. Okay. So according to the legal title, union of legal rights ownership, possession and custody evidenced by legal document instrument such as bill of sale, certificate of title, title deed. The legal title empowers its holder to control and dispose of the property and serves as a link between the title holder and the property itself. What do you mean legal title means? That the title should be legally enforceable. When we go for property mortgages, why we look for the title of that property for more than 10 years, 15 years? Some organizations go for 20, 25 years also. Why is that? There's another law called prescription ordinance. Prescription ordinance. Under the prescription ordinance, any mortgage or any property, okay, can be sued legally within 10 years. It's getting prescribed after 10 years. That's why we are looking for, when we take a property mortgage, the legal ownership, check the legal ownership for more than 15 years. Within that period, if any title has been tainted, right, then we are not accepting this, that collateral
for our to mitigate the risk for loan. So this concepts applies number of occasions. We are starting with the instruments, negotiable instrument, but it passes time to time, different stages, different uh, what do you call uh, properties and other assets. So what the legal title, we have to understand what is legal title. Title is, it should be legal. Okay, right. Now we come to the topic. This is the background of instruments. So a particular instrument we are going to talk about is collecting the checks. Now, regarding the law related these checks, we'll discuss a little because we are accepting checks from our customers to deposit to their account, maybe to recover loan installments, or maybe as a deposit. Okay, right. Now the negotiable instruments are governed by Bill of Exchange Ordinance. Okay, all these negotiability concepts are governed by Bill of Exchange Ordinance 25 of 1927. It's a very old one, but still in practice. Under Section 3 of this ordinance, Bill of Exchange is defined as a Bill of Exchange is an unconditional order in writing addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at fixed or determinable future time the sum certain in money to or to the order of the specified person or bearer. An instrument which does not comply with these conditions or which orders any act to be done in addition to the payment of money is not a bill of exchange. The bill of exchange is an instrument mostly used in the import-export trade. It's an instrument to claim the money from the buyer, right? Seller, that is the exporter, draws a bill of exchange on the buyer, that's the importer, to claim the money payable on that transaction. So under Section 3 of the Bill of Exchange Ordinance, it is defined clearly. It should be an unconditional order. Right? Bill of Exchange normally considered there cannot be any conditions incorporated to Bill of Exchange. And it should be writing. It should be in writing, not verbal. Addressed by one person to another. Addressed by one person to another. For example, we took the example of the import-export trade. Addressed by one person to another. Addressed by exporter to the importer. Right? Signed by the person giving it. That the exporter has to sign it. Requiring the person to whom it is addressed to pay on demand. Now it can be addressed to a person to pay on demand or a future date. We call it demand called side bills. On a future date called tenor bills or users bills. And some certain money or to the order of specified person or bearer. There again, negotiable principle applies. Order of the specified person or bearer. It can be negotiated. Okay, so these are the conditions applies in the Bill of Exchange. And let's see, the other one is promissory note. Right? The promissory note is an unconditional promise in writing made by one person to another, signed by the maker, engaging to pay on demand or fixed date, determinable future time, some certain money
to or to the order of specified person the bearer. A promissory note also negotiable instrument where it is called IOU note, IOU. Some person gets some money and he signs a promissory note saying, on no such and such a date, I will undertake to pay this amount. I promise to pay this amount on no before such and such date. Giver's name is there, right? And the borrower had to sign. So promissory notes is another legal instrument. You may find in our loan agreements, in our most of our lending agreements, these promissory notes are incorporated as a clause. Okay, we have incorporated promissory notes, this concept, in our loan agreement also. It's a part of the loan agreement. Normally, promissory notes are separately are taken for clean loans. Whenever, without taking any collateral, for very good customers, extremely creditworthy customers for a shorter period, we may give facilities taking these promissory notes. Okay, right. Other one comes to checks. So what is a check? Legal side will first look into the law related to checks. A check is the most popular and common negotiable instrument known today. Definition and essentials of a check. Let's see. What is the definition given in the Bill of Exchange Ordinance? A check is a bill of exchange drawn on a bank payable on demand. Section 73 of Bill of Exchange Ordinance. Okay, so there's a little change in a check on the Bill of Exchange. Check is also an instrument like Bill of Exchange. Unconditional order given to one person to another. And one person to another and is addressed to a banker. That's why we give a check. Right? In promissory notes, it can be anybody. In the check is drawn in favor of a bank. So the order given to the bank to pay. Section 73 of the Bill of Exchange Ordinance. Accordingly, same requirements that are essential to consider the Bill of Exchange are required to consider a check. So same thing has to be applied. There's one major difference. To consider the check, the instrument must be drawn on a banker. Check should be drawn on a banker. Thus, no commercial or financial institution other than a bank can pay or collect checks. This is a major advantage and privilege that banks enjoy. Okay. Right? So becoming a check should be drawn in favor of a banker. Check to be paid, or order is given for a banker to pay on demand. Thus, no commercial or financial institution other than the bank can pay or collect checks. Okay. So this is very, very important. Payment or collection, no other financial institution other than a bank can pay or collect checks. Now, what is your position? Section 73 has limited financial institutions, financial companies of collecting of checks. So let's discuss a little later how we can overcome this situation. What are the practical ways of overcoming this situation? Okay, a check is written on a form issued by the bank, and a specific format is there for check. Burnett vs. Westminster Bank Limited 1966 says that the check has to be written in the format given by the bank, specific format. So now it's common today's. All the banks are using the same structure of the checks as the guidelines given from the
central bank, what do you call, Lanka clear, clearing house, easy to clear. Most all the checks are the similar nature. Okay. What is the dual aspect of a check? Check forms two things. It is subject to bills of exchange ordinance. This is what we have discussed. Subject to bills of exchange ordinance, section 73 of the bill of exchange ordinance. So it governs all the legal issues for a check are governed under the section 73 of the bill of exchange ordinance. Second aspect is a mandate issued to a bank by the customer. Should be issued to a bank by a customer. Issued to a bank by a customer. What do you mean by that? What is mandate? It's a contract. Right? When you open your account for a customer gives an application. Once you accept the application and opens the account, then it converts into a legal document called this legal document called contract. Law. It's a contract. So mandate is a contract. Under that contract, mandate issued by customer issued instruction how to operate his account. Customer gives orders to the bank, the drawer we call drawer, hold of a check, issues the orders to the bank, and bank has to obey those orders. Right? So look at the check leaf, it says Evanu pay or to the bearer or to the order. Pay. There's no mention, please pay. No, it's an order, straightforward order. Right? In practice, a check plays a dual role. On the other hand, it's subject to exchange. Ordinance and is considered as a negotiable instrument. On the other hand, from the banker's stand, while it's a mandate, a check issued by the bank, customer requesting the bank to pay a stated amount to stated party on after the due date of the check. Okay. Okay. So when we are talking about check, so we are handling checks. That's why I'm talking. We are pay attention to this subject. As financial institution, we handle checks. Up check, but collect karna, rest karna, customers are ready. So what the main features, the lakshanayan, අපි තේරුම් ගන්න ඕන. මේක අපි සරලව චෙක් එකක් ආවම බොහොම සරලව මේක අරගෙන කලෙක්ට් කරලා ඒකල මුදල් ලැබුණාම කස්ටමර් account එක ක්‍රෙඩිට් කරනවා. බොහොම සරල ක්‍රියාවලියක් අපිට මත පිටින් පේන්නේ. but ඒක පිටිපස්සේ දීලා ලොකු නෛතික පසුබිමක්. legal structure එකක් තියෙනවා. So we have to use that structure, understand the structure. Okay, so what is mandate? Mandate is a contract. It's a contract between banker and the customer. Or if you take a mandate, you, the financial institution, and the customer, there's an agreement. That agreement is called mandate. It's becoming a mandate because under the contract, customer gives orders to the bank. Bank would give orders. They can check the order. An instrument payable on demand. Yeah. Illu ita geviyotu pakarne. Customer
චෙක් එක ඉෂුව කරනකොට එයා ඉල්ලන වෙලාවට චෙක් එක ගෙවන්න බැංකුව බැඳිලා ඉන්නවා. මේක තමයි මැන්ඩේට් එක කියන්නේ. ඒ නියෝගය නිකුත් කළ අනේ කරුණාකර මේකට සල්ලි ගෙවන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. මේ චෙක් එකට ගෙවනු චෙක් කොලය ගත්තම වචන කියවලා බලන්න සිංහලෙන් තියෙන ගෙවනු කියලා. pay set order. Okay. Mandates issued by the bank as a requirement banks to pay stated amount, stated party, or no before date of the check. Yes, may call check basically value is there. Check pata bill is discuss karna pay tika provide करना बोलो. Right. Check pata पालची करना अभी means give माध्य खेती है. Payment, a means of payment. Right. Then check पते रोल लेखा इलादी credit card debit card इलादी. अब क्या खाली हम एक हाथ वक्त चला online transaction payment इलादी इन्हें बोलो. एक साथ इन्हें digital payment system निकालने. So all the banks, finance companies must get ready for that. तो सुधार में ना digital platform भी के कर निकल रहा है. Calling card में भी ना सिला. अब basic concept में ना सिले नहीं. මේ basic concept platform එක උඩ තමයි මේ digital platform එක build up වෙන්නේ. ඒ නිසා digital platform එක තේරුම් ගන්න නම් ඒක manual platform එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. Okay, ඒක අපි මේ පාඩමක් හැදෙන්න ඉගෙන ගන්න. The check dispensers with the need to keep cash with the attendant risk of theft and loss. Check පතකින් එක වැදගත් දෙයක් තමයි මුදල් ළඟ තබා ගැනීමේදී ඇතිවන අවදානම අවම කරන්නේ. සොරුන්ගෙන් සහ නැතිවීමෙන් මුදල් නැතුණම තමයි හොයන්න බෑ. නමුත් චෙක් එක නැතුනොත් ඒක ස්ටොප් පේමන්ට් එකක් කරලා ගත් එක්කනට ඒක වටිනාකම නැති කොල කැල්ලක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. චෙක් පත කොරගෙන කරා නම් පුද්ගලයෙක් ඩ්‍රෝවට පුළුවන් ඉමීඩියට්ලි චෙක් එකේ ගෙවීම නවත්තන්න. බැංකුවට කියලා. එහෙම ගෙවීම නවත්තනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒකේ ගත්ත මිලේ වැඩක් වෙන්නේ චෙක් සල්ලි ගන්න විදියට. නමුත් සල්ලි කෑෂ් වර්ගම් කරා නම් ඒ තත්ත්වය වෙනස් නේ. සල්ලි ටිකක් තියෙනවා. So therefore, check dispensers with need to keep cash. That's the risk of theft and loss. It can be drawn for exact amount required. අවශ්‍ය මුදලට ප්‍රමාණයටම චෙක් පත ලියන්න පුළුවන්. දැන් නීතියෙන් චෙක් එක ලියන්න ඕන amount එක කොච්චරද කියලා. අපිට නීත්‍යානුකූලව ඕනම වැලියු ලියන්න පුළුවන්. චෙක් එක ලියන්න පුළුවන් 7කට 1 cent. ලංකාවේ දැන් භාවිත ඉවත් වෙන 7 කියන එක. නමුත් 7 කියන්නේ තාම legal payment instrument එකක්. 7 ආශ්‍රිතයෙන් ඉවත් වුණා අපේ භාවිතයේ ටික still අපේ මුදල් ක්‍රමයේ 7 තියෙනවා. ඒ නිසා 7 කියලා තමයි චෙක් එක ලියන්න පුළුවන්. Exact amount එක. So the important factor here again, if I draw a check for required amount, right? අර ඉතුරු සල්ලි දෙන්න balance එකක් දෙන්න ඕන. ඒ problem එක solve වෙනවා. බිලක් ගෙවන්න ගියාම සල්ලි ගෙවලා ඉතුරු සල්ලි දෙන්න ඕන. චෙක් එක ලියනවා exact amount එක චෙක් එක ලියුවා. අයි balance කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. It can be dispatched by the debtor to the creditor cheaply and safely without the risk of loss and inconvenience which can occur when settling debts in cash. නායකරු සහ නාහිමියන් නායකත්වය සහ නාහිමියන් අතර තාමත් හසුයි cheaply ලාභදායීව සහ සුරක්ෂිතව මුදල් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් තමයි චෙක් පත. Payment by check also provides a simple and authentic record of the payment of the debt.
Banks retain paid checks for over 6 years too, so that you can always get the bank to produce a check to prove your payment. මේක තියා වැදගත් මතක තියාගන්න. තමසි ගෙවීමක් අපි චෙක් පතින් කරනවා නම් කලින් කිව්වා ඒ චෙක් පත ඇවිල්ලා ඔබගේ ගෙවීම් මාධ්‍ය සාක්ෂියක්. ඒ කරපු ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ සාක්ෂියක් ඇති යොදා ගන්න පුළුවන්. නෛතික කටයුත්තකදී legal in some of the legal issues, it can be used as a evidence of the transaction. Right? The paid checks retain for 6 years. I think I will have check it. Check it need chalmo walangu bave avdu hai. Check pate need chalmo walangu bave avdu hai. ඒ කියන්නේ චෙක් එකක් සම්බන්ධයෙන් මතභේදයක් ඇති වුණා නම් ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 6ක් ඇතුළත මේ චෙක් පත් උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සාක්ෂියක් හැටියට. අවුරුදු 6ක් ඇතුළත. අවුරුදු 6 පැනනට පස්සේ ඒ සාක්ෂිය වළංගු සාක්ෂියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ කාලාවරෝධ පනත කියන පනතේ සඳහන් වෙන්නේ. කාලාවරෝධ පනතට අනුව චෙක් පත්‍රයකට නීත්‍යානුකූල වළංගු භාවය නීතිමය කටයුතු සඳහා අවුරුදු 6යි. නීතිමය කටයුතු සඳහා අවුරුදු 6යි. So that you can always get the bank to produce a check to prove your payment. නිසා බැංකු සාමාන්‍ය බැංකු චෙක් පත් ඉෂුව කරන බැංකු කරු චෙක් පතර ගෙවීම් කරන බැංකු වල අලුත් සිස්ටම් එකේ චෙක් පත ගෙවීම කරන බැංකු වල තියාගන්න ඕන. එයා අවුරුදු 6ක් එක තියාගන්න ඕන. ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න බෑ. අවුරුදු 6කට පස්සේ තමයි සාමාන්‍ය ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක අවුරුදු 6ක් ප්‍රවේශමෙන් තියාගන්න යුතුයි. ඊළඟ අනිත් එක තමයි payment by check is generally equated to payment by cash. The check when given is a conditional payment. When honored by the bank, it's an actual payment. This is builders versus risk. But the check patek amount given एक साक्ष्यकल मग्गु खाली is given is a conditional payment. කොන්දේසි සහිත ගෙවීම කරන දාලා තියෙනවා නම් අනේ චෙක් පොත බැංකුවෙන් ගෙවලා තියෙනවා නම් ඒ මූලික වටිනාකම වල මූලත වටිනාකමට right on the face value of the check the bank is made the payment then the transaction is a legal transaction. DC builders versus REIS. Doesn't have a English common law also treats the check as an item of property with a value equal to the amount of which road. What come English English check patak with a check pat panati that's also panasatare. So the hanging what come asset check asset එකක්. ඒකේ වටිනාකම එහි සඳහන් කළ මුදලට වටිනා ප්‍රොපර්ටි එක දීපලක්. ඇටිනේ සලකන්නේ. හරි චෙක් පොතක් චෙක් පොත ලිව්වනම් ඒ ලියපු වටිනාකමට අදාළව වටිනා දීපලක් හැටියට ඉංග්‍රීසියේ සඳහන් කරන්නේ. Okay? Right. දැන් අපි අපේ සබ්ජෙක්ට් එකට චෙක් පත් රැස් කිරීම. කාටද චෙක් පත් රැස් කරන්න පුළුවන්? ඒක ඉස්සර බලමු. නීතිමය රාමු පොඩ්ඩක් බලමු. අපි කලින් කතා කරා මම කලින් පෙන්නුවා විනිමය පත් රාජ්‍යාපනයේ 73 වෙනි වගන්තිය යටතේ චෙක් පතක් නිර්වචනය කළ දෙයක්. So unconditional order. Right? Unconditional order. ඒ කියන්නේ චෙක් පතක් රිකෘට් කරනකොට ඒ කොන්දේසි දාන්න බෑ. රිසිට් එකක් අස්සම් කරලා පස්සු මේකට ගෙවන්න කියලා අපේ කොන්දේසියක් දාන්න බෑ.
අහවල් භාණ්ඩය ගෙනත් දුන්නට පස්සේ මේකට ගෙවන්නේ කියලා ඒක කොන්දේසියක් දාන්න බෑ. කොන්දේසි රහිත විරහිත උපකරණය. payable on demand ඉල්ලූ විට ගෙවන්න ඕන. මේ ඉල්ලූ විට කියන එකට ටිකක් complicated නීතිමය issues ටිකක් තියෙනවා. මොකද මේ ඉල්ලූ විට කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යවහාරයේදී ඉල්ලූ විට කියන්නේ චෙක් පත ඩේට් කරා නම් ඒ ඩේට් එක තමයි ඉල්ලපු දිනයට තමයි ඉස්සර අපි සැලකුවේ. ඉස්සර නීතිමය නීති පොත්වල තියෙන්නේ right පාර්ලිමේන්තු නීති පොත්වල තියෙන අපි චෙක් පත ලියපු දිනේ තමයි ඩිමාන්ඩ් කරපු දිනේ. නමුත් 2005 settlement act එක පාස් කරලා ශ්‍රී ලංකාවේ මේක තත්ත්ව පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ තත්ත්ව පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඩිමාන්ඩ් කරන දිනේ වෙන්නේ චෙක් පත ගෙවීමට ඉදිරිපත් කර දිනේ බවට දැන් සලකනවා. මේක කොහොමද ලීගල් සලහන් කරලා නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් බැංකුකරුවා මේක පරිවර්තනය කරගන්නවා. චෙක් පතේ මූලික තියෙන දිනේ නෙවෙයි ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන්නේ. රයිට් ඉල්ලන්නේ චෙක් පත ප්‍රසන්ට් කරන දවස. බැංකුවල ඉදිරිපත් වෙන දවස. ඒක තමයි අලුත්ම 2005 ඇතිවෙච්ච වෙනස්කම්. අලුත් පළතුරු ඇති. හරි. දැන් ඒකෝනේ අපි ඉල්ලුවා චෙක් පතක් ඒ 73 වගන්තියේ අපි ඩිස්කස් කරා චෙක් පතක් ඇස් කරන්න පුළුවන් බැංකුවකට විතරයි වාණිජ්‍ය බැංකුවකට විතරයි කියලා. වෙනත් මූල්‍ය ආයතන වලට චෙක් පත් ඇස් කරන්න බෑ කියලා. හරි. දැන් අපේ තත්ත්වය මොකක්ද? අපි වාණිජ්‍ය බැංකුවක් විශේෂිත බැංකුවක් නෙවෙයි. අපි මූල්‍ය ආයතනයක්. ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකක්. දැන් අපේ තත්ත්වය මොකක්ද මේ චෙක් පත් ඇස් කිරීම සම්බන්ධයෙන්? මොකද අපි ජංගම ගිණුම පවත්වාගෙන යන්නේ නැහැනේ. නේ ජංගම ගිණුම පවත්වාගෙන යන බැංකුවකට විතරයි චෙක් පතක් රැස් කරන්න පුළුවන්. අපි ජංගම ගිණුම පවත්වාගෙන යන්නේ නැත්නම් අපි චෙක් පත් රැස් කරන්න බෑ. නීත්‍යානුකූලව ලීගලි අපිට තියෙන යම්සි බාධාවක් නීතිමය බාධාවක් තියෙනවා මේ චෙක් පත් රැස් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. හරි. චෙක් පත් සම්බන්ධයෙන් රැස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීත්‍යානුකූල තත්ත්වය අපි ඉස්සරහ කතා කරනවා. විනිවිද රාජ්‍යාපනතේ 80 වෙනි වගන්තියේ දින 83 වෙනි වගන්තියේ චෙක් පත රැස් කරනකොට අනුගමනය කළ කොන්දේසි. එහෙමනම් ඒ කොන්දේසි අනුගමනය කරන්න ඕන රැස් කළ බැංකුව. හරි. අපි බැංකුවල් නෙවෙයි. නමුත් අපේ කස්ටමර් කෙනෙකුගේ චෙක් පතක් රැස් කරනවා නම් ඒ කියන කොන්දේසි අපි අනුගත වෙන්න ඕන අනුගමනය කරන්න ඕන. We have to obey for those requirements. ඒ නිසා මේ රිලේෂන්ෂිප් එක චෙක් පතක් සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනු කරනකොට බැංකුකරු හා ගනුදෙනු අතර රිලේෂන්ෂිප් එක ඒජන්ට් ප්‍රින්සිපල් රිලේෂන්ෂිප් එක. ඒජන්ට් ප්‍රින්සිපල් රිලේෂන්ෂිප් එක. හරි. සේම් ඒජන්ට් කෙනෙක් බැංකුව customer agent. Bank is an agent of the customer. So the customer bank principal. Principal again Pradhania. The Pradhania is the customer. Agent is the bank. And check for the raskiri maybe naitika tattve. මේ තත්ත්වෙම මේකම අපි ඇප්ලයි වෙනවා අපිටත්. අපි ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙනවා කස්ටමර්ට. රයිට්? ඊට පස්සේ චෙක් පොත රැස් කරනකොට අපි ප්‍රින්සිපල් වෙනවා. ඩුවල් රෝල් එකක් තියෙනවා ෆයිනෑන්ස් කම්පැනිස් වලට. මම ඒක පැහැදිලි නැත්නම් පොඩ්ඩක් එලා ගිහිල්ලා. දැන් ඒකලි වැඩි. රයිට්. ඒතකොට
රැස් කරන්නේ ඇයි අපි බැංකුවේ කස්ටමර් ඒජන්ට් කියලා කියන්නේ? ආපස්සට යනවා අපි කතා කරේ අපේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක මැන්ඩේට් එක. මැන්ඩේට් ඉස් a contract. ගිවිසුම. ඒ ගිවිසුමේ කිව්වා බැංකුව කටයුතු කරන්න ඕනේ ඕඩර්ස් දැන් නියෝග වලට කස්ටමර්ගේ නියෝග වලට අනුකූලව. චෙක් පත ගෙවන්න කියපු දවසට තමයි අපිට ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට ඉස්සර ගෙවන්නත් බෑ පස්සේ ගෙවන්නත් බෑ. චෙක් පත කියන පුද්ගලයාට විතරයි ගෙවන්න පුළුවන්. එනේ කෙනෙක් කිව්වොත් අපි බැඳීම නැහැ. චෙක් පතේ සම්බන්ධයෙන් යම් පිළිගත් සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා නම් ඒව ඒ විදිහට කරලා තියෙනවා. චෙක් පතකට ඉන්ඩෝස්මන්ට් එකක් අවශ්‍ය නම් ඒ ඉන්ඩෝස්මන්ට් එක අරන් තියෙනවා. ඒ වගේ කොන්දේසි ඒ කියන්නේ මේ ඒ අදාළ නීති පිළිපදින්න ඕන. ඒ තමයි කස්ටමර් අපිට දෙන නියෝගය. අපි ඒක පිළිපදින්න ඕන. කස්ටමර් සමහර රයිටින් දෙනවා සමහර ඒවා ගම්‍යමානව දෙනවා. ඒවා අපි විනාශ කම්පැනි වලත් ඒක ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි? එතකොට the duty of the banker to satisfy that the title of the check has been lawfully and orderly transferred to the depositor or the customer. කොටසක් ඇවිල්ලා නැහැ මේකට. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ කළා. එතන චෙක් පත රැස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිමය තත්ත්වය තමයි ඒකත් පොඩ්ඩක්ම ටච් කරලා යන්න ඕනට ඔයගලන්ට. ඒක ලියාගත්තර කමන්නේ මම වස්තාවටම පෙන්නන්න ඒක. ඒ ස්ලයිඩ් එක අනිත් එකේ ස්ලයිඩ් එක තියෙන්නේ. right. එතකොට රිලේෂන්ෂිප් එක බැංකුවර ගනුදෙනුකාරක රිලේෂන්ෂිප් එක right agent principal relationship එක. හරි? දැන් අපේ තත්ත්වය මොකක්ද? Duty of the banker to satisfy that the title of the check has been lawfully and orderly transferred to the depositor or the customer. The banker is liable for the true owner of the check when collector say for a wrong person. මෙන්න මේක ඉතාල වැදගත් අපිට. අපි චෙක් පතක් කලෙක්ට් කරනවා නම් මෙන්න මේක ෆලෝ අප් කරන්න carefully. පළවෙනි එක තමයි අපි බැංකුවක් නෙවෙයි ඒ අනුව චෙක් පතක් රැස් කරන්න පුළුවන් වාණිජ්‍ය බැංකුවට පුළුවන් කියලා 73 වෙනි වගන්තියේ තියෙන කොන්දේසි අපිට අදාළ අපිට කෙලින්ම ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ කස්ටමර්ස්ලා වෙනුවෙන් අපි චෙක් කස්ටමර්ස් ගේන චෙක් අපි රැස් කරනවා. right? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ගේන චෙක්ස් රැස් කරන්නේ 86 වෙනි වගන්තියේ තියෙන විධිවිධානයන්ට අනුකූල නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් මම 86 වෙනි වගන්තිය පොඩ්ඩක් ටච් කරේ නේද? මේකේ නෑ. ඒක ගන්නවා මේක ටී වලින් පස්සේ මම අර පෙන්නන්න මට. හරි ටී වලින් පස්සේ මම මේ ස්ලයිඩ් එක අරන් පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ 86 වෙනි වගන්තියේ චෙක් පත රැස් කරන බැංකුවලට දෙන ආවරණය ප්‍රොටෙක්ෂන් එක. චෙක් පත රැස් කරන බැංකුවක් යාර බැංකුවල නිවිලා මම මේක ගත්තේ නැති. මොකද ඒක කියනতো හරියන්නේ නැහැ. ඒතකොට චෙක් පතක් රැස් කරන බැංකුවලට එන්න අන්තිම එක බලන්න. The bank is liable for true owner of the check when collected say for a wrong person. The duty of the banker to satisfy that the title of the check has been lawfully and orderly transferred to the depositor, to the customer. Okay, collecting banking responsibility. Okay, the responsibility එක ලිහිල් කරනවා. It has been relaxed by section 86 of the Bill of Exchange Ordinance. ඒක කියනවා Bill of Exchange Ordinance බැංකුවක් හොඳ හිතින් නොසැලකිලිමත්කමින් තොරව ගනුදෙනුකරුවෙක් වෙනුවෙන් රේඛිත චෙක් පතක් රැස් කිරීමේදී චෙක් පතක් රැස් කිරීමේ කොන්දේසි ෆුල්ෆිල් කරනවා නම් මේ තුන්වෙනි එක
wrong person. Fraudulent check එකක් collect කරත් collecting bank responsible නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. මොනවද කොන්දේස හතර? මේක ලියාගන්න. on the hitting in good faith without negligence for a customer cross check. මේ කොන්දේස හතර සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. To get the protection, legal protection for collection of checks. If the bank follow these 4 conditions, then if the bank collected a check for a wrong person or fraudulent check, bank does not responsible for that collection. A protection is needed. Then මේ කරුණු හතර බලන්න what is දැන් මේ කරුණු හතර අපි කලෙක්ට් කරනකොට චෙක් එකේ බලන්න ඕන. අපි කලෙක්ට් කරලා චෙක් එක රැස් කරනවා නම් මේ හතර පුරවලා තියෙනවා. පළවෙනි එක මොකද්ද? right in good faith. හොඳ හිතින් අරන් තියෙන්න ඕන. මොකද්ද මේ හොඳ හිත කියලා කියන්නේ? what is good faith? වංචනික චේතනාවෙන් තොරව. වංචනික චේතනාව. for example හොරකම් කරපු චෙක් එකක් බව දැන ඒ චෙක් එක අපි රැස් කරා නම් අපි වගකීමට යටත් වෙනවා. ඒතර අපි කලෙක්ට් කරත් අපේ කස්ටමර් කෙනෙක් ඒ වගේ චෙක් එකක් collecting bank එකේ responsibility අපි අතර තියෙන relationship එක bank customer relationship එක අනුව අපිට transfer වෙනවා. අපි are liable. right now සමහර අවස්ථාවල් තියෙනවා අපි සමහර චෙක් කලෙක්ට් කරනවා තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකට. තුන්වෙනි පාර්ශ්වය චෙක් කලෙක්ට් කරන්න අපිට බෑ. ඇයි? අපි ප්‍රැක්ටිස් එකේ අපි කලෙක්ට් කරන්නේ අපේ කස්ටමර් කෙනෙකුට විතරයි. තුන්වෙනි පාර්ශ්වය චෙක් එකක් අපිට කලෙක්ට් කරන්න බෑ. මොකද we are not a bank. commercial bank නෙවෙයි. specialized bank එකකට බෑ. ඇයි? අර protection එක ලැබෙන්නේ නැහැ අපිට. because තුන්වෙනි එකේදී මම හිතන ඒක පැහැදිලි කරන්න. දෙවෙනි එක තමයි without negligence කියලා මේ හොඳ හිතින් කියලා කියන්නේ වංචනික චේතනාවෙන් තොරව. කස්ටමර්ට උදව්වක් කරන චේතනාවෙන් තොරව. තාම උදාහරණයක් දෙන්න. දැන් ඔයගේ කස්ටමර් කෙනෙක් කියනවා චෙක් එකක් අරගෙන ලොකු ගානක චෙක් එකක්. අපිට මිලියන චෙක් එකක් කියලා. මේ චෙක් එක අරන් එනවා ඔයගොල්ලන් කට් ඔෆ් ටයිම් එක කියලා. බැංකුවේ චෙක් කලෙක්ට් කරන කට් ඔෆ් ටයිම් දෙකද තුනද? අපි කිව්ව 2යි කියලා 2 o'clock කියලා 3ට ඒක 3ට තමයි සාමාන්‍ය වාණිජ්‍ය බැංකුවල කට් ඔෆ් ටයිම් එක 3ට ඉස්සර අපි ඒ වාණිජ්‍ය බැංකුවට යවන්න ඕන කලෙක්ට් කරන්න. අපි කට් ඔෆ් ටයිම් එක අපි දාලා තියෙනවා 1:30 or 2 o'clock. අපේ කස්ටමර් කෙනෙක්ගෙන් යාළුවෙක් ඇවිල්ලා 1 මිලියන් චෙක් එකක් අරන් ඇවිල්ලා මේක අපේ එයාගේ account එකට දාන්න ඕන. අදම මට කලෙක්ට් කරගන්න ඕන කියලා. මේ one day collection හදා අදම කලෙක්ට් කරන්න ඕන කියලා. අපි මේ චෙක් එක අරගත්තොත් අපි අරගෙන අපේ බැංක් එකේ හරහා ක්ලියරින් සිස්ටම් එක හරහා ක්ලියර් කරොත් හරි ඒ චෙක් එකේ යම්සි දෝෂයක් තිබුණා නම් අපි වගකීමට යටත් වෙනවා. හරි. උදාහරණයක් වුණ දැන් මේ චෙක් එක නිකුත් කරන්නේ මේ කස්ටමර්ට නිකුත් කරපු පුද්ගලයා ඩ්‍රෝවර් චෙක් එක නිකුත් කරනකොට යම්සි ડોකියුමන්ට් එකක් අස්සම් කරගන්න. රිසිප්ට් එකක් නිකුත් කරන බිලක් කඩනවා. හරි මොකක් හරි ડોකියුමන්ට් එකක්. ඒ ડોකියුමන්ට් එකේ ඩේට් එකයි ටයිම් එකයි වැදිලා තියෙනවා නම් චෙක් එක දුන්න අහවල් වෙලාව කියලා. ඒ වෙලාව ඔයාගේ කට් ඔෆ් ටයිම් එකට පස්සේ නම් අන්න negligence. ඔබ නොසැලකිලිමත් කමින් කටයුතු කරලා තියෙනවා. හොඳ හිතිනේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒකම තියෙනවා. හොඳ හිතිනේ නොසැලකිලිමත් හොඳ හිතිනේ කටයුතු කරලා තියෙනවා. හරි? මේ චෙක් එක කලෙක්ට් කරන්න බෑ අපිට. මොකද සමහර වෙලාවට
ඩ්‍රෝවර් ඒ චෙක් එකේ සල්ලි දාන්නේ නැහැ එදා දවසට. ඊට පස්සේ දවස් සල්ලි දාන තියාගන්න. මොකද දන්නවා ඩෙෆිනිට්ලි මේ චෙක් එක කලෙක්ට් කරන්නේ එදා දවසේ නෙවෙයි ඊළඟ දවසේ. ඒක දවසක් කල් තියෙන දාගන්න. නමුත් මේ චෙක් එක ගියා නම් පේමන්ට් එක රිටර්න් කරනවා. ඒ රිටර්න් කරන්නේ සල්ලි නැතුව ඒකෙන් ඇති වෙන අවමානයට බැංකුවක් කියන්නේ. මේක wrongful dishonor කියලා. ඒක ප්‍රූව් කරන්න උසාවියෙන් ප්‍රූව් කළා. බැංකුවේ අලන්ත ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා බැංකුවේ. ඒ උසාවියේ. බැංකුවේ අධිකරු ඉලා තියෙනවා අලන්ත අප්‍රමාණ. Number of cases. Okay. Right. එතකොට මේක දෙවෙනි එක නොසැලකිලිමත් කමින් තොරව සැලකිලිමත් කටයුතු කරන්න. හරි. තව කස්ටමර් කෙනෙක් චෙක් එකක් ගේනවා. ඒකේ තියෙන account pay only කියලා. ආදායකයා ගිණුමට පමණයි කියලා. නමුත් චෙක් එක ඩිපොසිට් කරලා කතා කරගන්නේ එයා කියනවා කියලා මගේ වයිෆ් account එකට මේ චෙක් එක දාලා දෙන්න කියලා. මේ වයිෆ් අත් අඳුරනවා එයාවත් අඳුරනවා නම් අපි සපෝට් එකක් දීන්න කලෙක්ට් කරා නම් අන්න අපි නෙග්ලිජන්ට්. නොසැලකිලිමත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. යම්සි එකකින් දෝෂයක් ඇති වුණා නම් අපි වත් කියනවා. තුන්වෙනි එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. For a customer ගනුදෙනුකරුවෙක් වෙනුවෙන් විතරයි චෙක් එකක් රැස් කරන්න පුළුවන්. කවුද මේ ගනුදෙනුකරුවා? මේ ගනුදෙනුකරු කියන පුද්ගලයා අවස්ථා තුනකදී නිර්වචනය වෙලා තියෙනවා. ගනුදෙනුකරු කියන්නේ ජංගම ගිණුමක් හිමි පුද්ගලයෙක් කියලා. පළවෙනි එක මම පෙන්නුවා. ඔකේ තියෙන්නේ section 73 73 වෙනි වගන්තියේ තියෙන කරන්ට් account එකක් කරහා තමයි චෙක් පද කලෙක්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙමනම් ගනුදෙනුකරු වෙන්න ඕනේ කරන්ට් account එකේ තියෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි අවස්ථාව Banking Act number 30 of 1988 1988 අන්ත තේරෙන බැංකු පනතේ 86 වෙනි වගන්තියේ ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා බැංකුවක් කියන්නේ කවුද කියලා. බැංකුවක් කියන්නේ ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා බැංකු පනතේ. මේ පනතේ බැංකුවක් කියලා ඩිෆයින් කරලා තියෙන එකට අදාළ වෙන්නේ commercial banks විතරයි. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි සමාගම් පනතේ. right සමාගම් පනතේ බැංකුවක් පිළිබඳව නිර්වචනය වීමේදී චෙක්පත් රැස් කිරීම රැස් කරනවන්න ආයතනයක් තමයි බැංකුවක් කියලා සමාගම් පනතේ පැහැදිලි නිර්වචනයක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථා තුනකදී නිර්වචනය වෙනවා චෙක්පත් රැස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනුකරු කියන්නේ වාණිජ්‍ය බැංකුවක් විය යුතුයි. කොමර්ෂල් බැංකුවක් වෙන්න. එහෙමනම් අපිට චෙක් කලෙක්ට් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. අපි කලෙක්ට් කරන චෙක්ස් අපිට චෙක් කරන්න බැරි. ඊළඟ හේතුව තමයි අපිට චෙක් එක රැස් කරගන්න කලෙක්ට් කරගන්න අපි යන්න ඕන ලංකා ක්ලියර් එක හරහා. ක්ලියරින් හවුස් එක හරහා යන්න ඕන. ඒ ක්ලියරින් හවුස් එකේ අපිට සීට් එකක් නැහැ. ක්ලියරින් හවුස් එකේ අපිට සීට් එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා වාණිජ්‍ය බැංකුව හරහා තමයි යන්නේ. හරි CDB එක වාණිජ්‍ය බැංකුවක කරන්ට් account එකක් ඕපන් කරලා ඒ කරන්ට් account එක හරහා තමයි මේ චෙක්ස් කලෙක්ට් කරන්න යන්නේ. අපි කලෙක්ට් කරන චෙක් කලෙක්ට් කරන්නේ වාණිජ්‍ය බැංකුවක කරන්ට් account එකක් හරහා. ඒතකොට දැන් කවුද ඒජන්ට් කවුද ප්‍රින්සිපල්? දැන් කවුද ඒජන්ට් කවුද ප්‍රින්සිපල්? ඒජන්ට් ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකුව ප්‍රින්සිපල් ඒජන්ට් අයල බැංකුව ප්‍රින්සිපල් අයල CDB ආයතනය. CDB ආයතනයේ කවුද? කස්ටමර්ගේ ප්‍රින්සිපල්. කස්ටමර්ගේ ඒජන්ට්. ඔයාගේ කස්ටමර්ගේ ඒජන්ට්. ඔයාගේ කස්ටමර් ප්‍රින්සිපල්. දැන් මෙතන වල
එකම අවස්ථාවේදී CDB එක නැත්නම් finance companies specialized banks role දෙකම play කරනවා. agent role එකක් play කරනවා, principal role එකක් play කරනවා. ඒ දෙක coordinate කරනවා. ඒ නිසා ඔගලගේ බැංකුව අපි කියමු CDB එකේ බැංකුව සීලන් බැංකුව කියලා. તો සීලන් බැංකුවේ ප්‍රින්සිපල් තමයි CDB ආයතනය. ඕකේ. එතකොට ප්‍රින්සිපල් බැඳිලා ඉන්නවා ඒජන්ට් ඕඩර්ස් දෙනවා වගේම ඒජන්ට් කියලා විදියට කටයුතු කරන්න. તો චෙක් එක එතකොට චෙක් එක ෆ්‍රොඩුලන්ට් චෙක් එකක් වුණා නම් සීලන් බැංකුව රෙස්පොන්සිබිලිටි ගන්නේ නැහැ. ඒ ෆ්‍රොඩුලන්ට් චෙක් එක සම්බන්ධයෙන් ඒක ඔබට පාස් කරනවා. මොකද ඔබ තමයි ප්‍රින්සිපල්. මේකයි නෛතික ස්ට්‍රක්චර් එක. චෙක් කලෙක්ට් කරන නෛතික රාමුව non commercial banks වලට බැංකු නොවන ආයතන වලට. ඒ නිසා අපි වැදගත් දේ තමයි තේරුම් ගන්න ඕන අපි වැඩ කරන ෆ්‍රේම්වර්ක් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඇතුළේ තමයි අපිට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි කස්ටමර් කෙනෙක් නෙවෙයි නම් අපිට අර ලීගල් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක නැහැ. හරි? ඒ ලීගල් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක නැහැ. ඒ නිසා අපි චෙක්ස් කලෙක්ට් කරන්නේ සේවිංස් account එකට චෙක් එක කලෙක්ට් කරන්නේ ලීගල් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක නැහැ. චෙක් එක කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කරන්ට් account එකට විතරයි. Only for current account the check can be collected. So we are not handling current accounts. Therefore, we cannot collect checks. Right? So our customers are not legal customer for collecting of checks. Right? Okay. We are not getting any protection by collecting checks because we are not a commercial bank. නිසා මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් ඇතුළේ අපි කලෙක්ට් කරනවා කොහොමද කලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. කලෙක්ට් කරන්න බෑ කියන්නේ නෑ මම. කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අර අපි ක්‍රම හතරක් යූස් කරනවා. ක්‍රම හතරක් යූස් කරනවා. අපි කස්ටමර් සේවිංස් account එකට චෙක් කලෙක්ට් කරන්න ක්‍රම හතරක් යූස් කරනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි චෙක් මත බැංකුවේ නමට CDB එකේ නමට ලියාගන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ payee CDB Finance Limited. CDB Finance Limited. Check එක කලෙක්ට් කරන්න. එතකොට මෙතන තියෙන legal position එකක් තියෙනවා bill of exchange ordinance එකේ right holder for value. වටිනාකමක් අරබයා track වල ගන්න. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි check එක purchase කරන්න පුළුවන්. චෙක් එක අපි පර්චේස් කරලා පර්චේස් කරලා චෙක් එක අපි ක්ලියර් කරන්න යනවා. එතකොට holder for value, holder for due course, holder for value. වටිනාකමේ ධාරක හැටියට අපිට පුළුවන් කලෙක්ට් කරන්න. නමුත් කස්ටමර් මේකට කැමති නැහැ මොකද කොමිෂන් එකක් ගන්න තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය නම් හොඳම ක්‍රමය. හරි? දෙවෙනි ක්‍රමය හොඳයි. නමුත් කස්ටමර් කැමති වෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි අපි අපේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ චෙක් එක කිසිම මේකක් නැතුව ඒ කියන්නේ අපි චෙක් පොතේ හිමිකම පිළිබඳ ටයිටල් එක පිළිබඳව හොයලා බලලා අපි සැටිස්ෆයිඩ් නම් විතරක් චෙක් එක කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අවදානම නැtei කියලා අපි සැටිස්ෆයි වෙනවා නම් චෙක් පොත කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඕකේ අවදානම නැහැ කියලා තේරෙනවා නම් මේකේ චෙක් පොත පිළිබඳව අපිට කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. කලෙක්ට් කරනවා ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිස් එක. එතකොට රිස්ක් එක අපි බාර ගන්නවා. රිස්ක් එක අපි බාර ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිස් එකේදී චෙක් එක ඩිපොසිට් කරනකොට සේවිංස් account එකකට කොමර්ෂල් බැංක් එකේ හෝ වේවා ස්පෙෂලායිස්ඩ් බැංක් එකේ හෝ වේවා ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි හෝ වේවා ඒක A class ඔෆිසර් කෙනෙක් ඉන්නේ ඉන්ක්වයර් කරලා චෙක් එකේ source of
කොහෙන්ද සල්ලි හම්බුනේ කාගෙන් චෙක් එක ආවේ මොනද චෙක් එක ආවේ ඒ පිළ තොරතුරු හොයලා බලලා චෙක් පතේ රිස්ක් එකක් නැහැ කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ ක්ලික් කරන්න તો චෙක් එක රිටර්න් වෙන්නේ නැහනේ fraudulent transaction වෙන්නේ නැහනේ so you are safe වෙන්න පුළුවන් හතරවෙනි ක්‍රමය අපි දැන් කරන්නේ කම්මෝගෝ චිකාගෝ රිස්ක් එක අරගන්නවා ඕන චෙක් එකක් අපි ගන්නවා එතන මතක තියාගන්න අපිට බෑ third party checks collect කරන්න තුන්වෙනි පාර්ශ්වයන් වෙනුව වගකීමක් ගන්න බෑ ඇයි චෙක් එක ඩිපොසිට් කරන පුද්ගලයා අපේ චෙක් එක ඕනර්ෂිප් එක දෙන පුද්ගලයාට ඒ චෙක් එක පිළිබඳ හිමිකමක් තියෙනවද නැද්ද කියලා අපිට හොයන්න බෑ ඒ නිසා චෙක් පත කලෙක්ට් කරන්නේ නැහැ අපි සාමාන්‍යයෙන් කලෙක්ට් කරන්නේ එයාගේ කස්ටමර්ගේ නම්බරට ලියපු ඕඩර් චෙක් එක එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් නම්බරට ලියලා තියෙන account pay check එක විතරයි අපි කලෙක්ට් කරන්නේ මොකද අර අවදානම අවම කර ගැනීම සඳහා රැස් කිරීමේ අවදානම අවම කර ගැනීම සඳහා ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිස් හරි එතකොට අපේ රෝල් එක දැන් පැහැදිලි කරා මම අපි චෙක් කලෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කලෙක්ට් කරන මෙතොඩොලොජි මේකයි ඒ නිසා පුළුවන් තරම් චෙක් පත්‍රේ වංචනික චෙක් පත්‍ර නොවන බවට අපි තහවුරු කරගන්න ඕන හරි පොඩි කේස් එකක් දෙන්නම් ඉතින් දැන් ඔච්චර ලහන් හිටියනේ මේකත් අහන් ඉන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කස්ටමර් කෙනෙක් ලේඩි කෙනෙක් මේ ප්‍රශ්නේ account එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා සේවිංස් account එකක් එයා ටීචර් කෙනෙක් දැන් එයාගේ අම්මා ගෙදරදී සංවර්ධන ලොතරැයි ටිකට් එකක් දික් කළා කියනවා දුවේ බලපන් මේකට මොන හරි ඇදලා තියෙනවද කියලා අම්මා වයසකයි අත්තරේ බලපන් කම්පියුටරේ මේකට මොන හරි ඇදලා තියෙනවද කියලා දුව වෙචීජෝගේ කස්ටමර් මේක බලලා මොකුත් නෑ මේ කියලා චෙක් අර ඩෙවලොපර් ලොටරි ටිකට් එක ඒ සුර දාලා යනවා ඊට දවස් දෙක තුනකට පස්සේ අම්මා ටීවී එකේ ප්‍රවෘත්ති බලන් ඉන්නකොට දකින්නවා මේ දුව ගිහිල්ලා සංවර්ධන ලොතර ආයතනයේ මිලියන ලක්ෂ 10ක චෙක් එකක් කලෙක්ට් කරනවා. හරි. ලක්ෂ 10ක චෙක් එක කලෙක්ට් කරනවා. අම්මට සැකයි දැන් මේක අම්මගේ චෙක් එක අම්මගේ ඩෙවලොපර් ටිකට් එකටද මෙයා දුව ගත්තේ කියලා. ටිකට් එක හොයලා බලුවම ටිකට් එක නැහැ. අම්මා පස්සේ දුවේ පාන්දර පොලිසියට ගිහලා එන්ට්‍රි එකක් දානවා. අම්මාගේ දුව තමාගේ දුව තමාගේ ඩෙවලොපර් ලොටරි ටිකට් එක සොරකම් කරලා ඒකට අදාළ මුදල සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් අරගත්තා ටීවී එකේ දැක්කා කියලා එන්ට්‍රි පොලිසිය එන්ට්‍රියක් දානවා. දැන් පොලිසියෙන් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න ඉනවා. අනකොට මේ ටීචර් ඔය චෙක් එක අරන් ආවිල්ලා ඔබේ බැංකුවට ආවිල්ලා ඔබේ බ්‍රාන්ච් එකට ආවිල්ලා දැන් චෙක් එක ඩිපොසිට් කරනවා. දැන් මේක දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි සරයක් දෙකක් විතර මමත් ෆිනාන්ස් කම්පැනිස් වල යම් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වල ගියාම එතනින් නිලධාරීන් ඔෆිසර්ස්ලා කොයිතරම් නෙග්ලිජන්ට් කියලා. දැන් මේ වගේ ලොකු සල්ලි ෂොකයක් චෙක් එකක් આવත් 1 මිලියන් චෙක් එකක් આવත් ඒක කොහොමද අරගන්නමයි බලන්නේ. ඒකේ ලීතියනකොට තත්ත්වයක නෑ. කොහොමද ඩිපොසිට් එක අරගන්න ඕනේ. මොකද 1 මිලියන් ඩිපොසිට් එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නේද? මොකක් අයම කරනවා. ඒ නිසා මේක රිස්ක් එක ගැන අවධානය ගැන හිතන්නේ නැතුව මේ චෙක් එක ගන්නවා. මේ චෙක් එක කලෙක්ට් කරා නම් පොලිසිය ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන් ඇවිල්ලා මේ චෙක් එක කලෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් මේ කරලා මේ මුදල්
සමහර වෙලාවට පොලිසිය ගිලන්නත් පුළුවන්. දඩුවකට ලොච් කරන්නයි කියලා. එහෙම නැත්නම් මුදල් දෙන්න එපා කියලා ලොච් මොකක් හරි කේස් එකක් තියෙනවා. දැන් මට කියන්න පුළුවන්ද මොකද්ද ඔබේ රෝල් එක? මේ චෙක් එක කලෙක්ට් කිරීමේදී මේ ටීචර්ට මේ කස්ටමර්ට මොකද්ද ඔබේ රෝල් එක? ඔබට මේ චෙක් පත කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. චෙක් පතේ ආදායක හරියට හරි. මෙයාගේ නමයි ආදායක නමයි බගලපෙනවා. චෙක් පත ඉෂුව කරපු මේක සෝස් එක වෙන හම්බුනේ කියන එක KYC regulations අනුව වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. වෙරිෆයි කරගන්නවා යා කියනවා මේක මට ඩෙවලොපර්ලට ටිකට් එක වගේ ටිකට් එක හම්බෙයි සල්ලි. සෝස් එකත් හරි. එතකොට account pay only තම හරි සෝස් එකත් කිව්ව චෙක් එක ඔබට කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් චෙක් එක ලබාගත සෝස් එක වංචනීයයි. චෙක් එකට මුල චෙක් එක ලබා ගන්න යොදාගත්තේ සොරකම් කරපු ඩෙවලොපර්ලට ටිකට් එක. දැන් ඒතකොට ඔබ එතනදී නිග්ලිජන්ට් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මොකද කළ යුත්තේ? අර ඩික්ලරේෂන් එකක් ගත්තනේ දැන් අරයා ඉන්නේ චෙක් එක ලැබුණේ කොහෙන්ද? මොකක්ද සෝස් එක? ඒ තොරතුරු ලබා ගත්තනේ ඩිපොසිට් ස්ලිප් එකේ අනිත් පැත්තේ ඒ ටික ඔක්කොම ලියලා එයාට ලස්සනක් දාගන්න. ඉන් KYC regulation අනුව ඔබ කටයුතු කළ නිසා responsibility එක ඔයාගේ බේරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගකීමෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. හරි. තවත් එකක් තමයි උසාවියෙන් දැන් ඒගොල්ලෝ උසාවියෙන් නඩුවක් දැම්මම ඔය සල්ලි විඩ්‍රෝ කරන්න බෑ. පොලිසිය සමාටෝක සස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක සස්පෙන්ඩ් කරලා නඩු ඉවරනකම් සල්ලි ටික දෙන්න වෙන්නේ. ඕකේ. ඒක අපිට හොඳයිනේ. විඩ්‍රෝ කරන්න තියනවා නේද? අපි ඩිපොසිට් වල ඉවරනේ. ඒක තමයි තත්ත්වය. හරිද? තේරුණාද? ඒතකොට මේ රිස්ක් එක අපි චෙක් එකක් කලෙක්ට් කරනකොට ඒකේ විස්තර හොයන්න. තර්ඩ් පාර්ටි කලෙක්ට් කරන්නේ නැහැ අපි. ඒක විස්තර හොයන්න ඕන. හරි? ඒ තමයි සාමාන්‍ය negotiable instrument එක කලෙක්ට් කරන ක්‍රමවේදය. right. අපි චෙක් පත් වර්ග ගැන කතා කරමු පොඩ්ඩක්. චෙක් පත් වල චෙක් එක ලියා මොනවද චෙක් පත් වර්ග මොකද තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පාවිච්චි කරන චෙක් පත් අපි categorize කරනවා කොටස් දෙකකට. We categorize two groups. One is an open check, the other is a cross check. Open check means uncross check. Check එක රේඛනය කරලා නැත්නම් ඒක open check එක. ඒ කියන්නේ open check එකක් නම් counter එකේ මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් check එක. right? දැන් මේ open checks අපිට මුදල් ගෙවන්න counter එක නැහැනේ. ඒ නිසා අපි මේව බාරගන්නේ නැහැ. විවෘත check එක බාරගන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට මේ ඕපන් චෙක් එකක් කරන්න පුළුවන්, ක්‍රොස් චෙක් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ චෙක් එකේ චෙක්පත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. බෙයර් චෙක්, ආරකට ගෙවන චෙක්පත්, අනිත් එක ඕඩර් චෙක්. විධානයේ ගෙවන චෙක්පත්. හරි? ආරකට ගෙවන චෙක්පත් ඒ දෙම පැසදියා පාඩේ ගන්න ලියපුවලා. ඊළඟට රේඛිත චෙක්පත්, රේඛන වර්ග දෙකක් තියෙන එක ජෙනරල් ක්‍රොසින්, සාමාන්‍ය රේඛනීය, අනිත් එක ස්පෙෂල් ක්‍රොසින්, විශේෂ රේඛනීය. අපි මේටි පොඩ්ඩක් බලමු රේඛන මේ ටික අපිට අදාළ වෙනවා. ජෙනරල් ක්‍රොසින් එකයි ස්පෙෂල් ක්‍රොසින් එකයි ඕඩර් චෙක් කියන එක අපිට වැදගත් වෙනවා අපි චෙක් පත් රැස් කරනකොට. අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. අඩිය දුර කියලා. Okay, right. Check එක parties. Who are the parties for a check? Right? පළවෙනි එක තමයි drawer. check පතේ හිමිකරු. එතන ගිණුමේ හිමිකරු තමයි drawer කියන්නේ. මෙයා තමයි අනකරු. භාවිතා කරන ටෙක්නිකල් ටර්ම් එක තමයි අනකරු. කස්ටමර් කියලා පාවිච්චි කරලා කවල් කස්ටමර් ඩ්‍රෝවර් කස්ටමර් නොඉන්න පුළුවන් තියෙනවා.
හරි. දැන් for example customer ඇවිල්ලා සීමා සහිත සමාගමක්. නමුත් draw ඇවිල්ලා ඒකේ director කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් එක තමයි draw V. draw V කියන්නේ කාටද මේ නියෝගය නිකුත් කරන්නේ? කාටද මේ නියෝගය නිකුත් කරන්නේ? එයාට කියනවා අපි draw V කියලා. මේ කියනවා අනලාභී අන ලබන තැනත් අනලාභී කියලා කියනවා draw V ට. මේක ලංකා බැංකුවේ නගර කාර්යාලය තමයි මේ චෙක් පදේ අනලාභී. ඊළඟට ආදායකයා කිවීමට හිමිකම් ලබන පුද්ගලයා කවුද? එයාගේ නම තමයි මෙතන තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ චෙක් පද ගත්තොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන මේක රේඛිත චෙක් පදක් කියලා. රේඛන විතර මුද්‍රණය කරලා දිනවා. ඒ නිසා මේක මුද්‍රිත රේඛිත චෙක් පද. විතරම රේඛිත චෙක් පදන්න චෙක් පද අන්නට නිකුත් කරපු චෙක් එකක් වෙනවා. ඒක බෑර චෙක් එකක් නෙවෙයි. කොයි වෙලාවෙත් රේඛිත චෙක් පදක් නෙවෙයි negotiable කියන ඒකනේ තියෙනවා නම් ඒක අන්නට නිකුත් කරපු චෙක් එක. ආවලට කලින් කිව්වා pay ගෙවනු කියලා. අනිත් වචනේ එතන තියෙනවා ගෙවනු කියලා. right? එතකොට චෙක් පද පාර්ශ්ව තුනක් සහභාගී වෙනවා. හොඳින් පළවෙනි එක තමයි අනකරු අනලාභී සහ ආදායකයා. අපි යන්න බලමු චෙක් පදේ තියෙන ලක්ෂණය. ඒ කියන්නේ ෆීචර්ස් මොනවද තියෙන්නේ? ඒ ස්පෙસિෆයිඩ් පර්සන්. ඒ කියන්නේ ආදායකයා නිශ්චිත පුද්ගලයෙක් හෝ නිශ්චල පුද්ගලයෙක් නොවේ නම් මුදල් කියලා ලියන්න ඕන. ඔව් පුද්ගලයෙක් නම පුද්ගලයෙක් හෝ නිශ්චිත පුද්ගලයෙක් නොවේ නම් ඕපන් චෙක් එකක් ඒක මුදල් කියලා ලියන්න පුළුවන්. මුදල් කියන චෙක් එක අපිට රැස් කරන්න බෑ. ඒ ඕපන් චෙක් අපිට රැස් කරන්න බෑ. නිශ්චිත පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඕන. ඒ නිශ්චිත පුද්ගලයා මේ ගනුදෙනු කරු ඉන්න ඕන අපිට චෙක් පද රැස් කරනවා නම්. ඊළඟ we can on demand මේ චෙක් පද ගෙවනු. ඒ කියන්නේ මේක ඉදිරිපත් කරපු දවසේ ඒක ගෙවන්න ඕනේ. ඒක තියාගෙන සල්ලි දාගෙන ඉන්න බෑ. බැංක් වල දැන් කරන සමහර දේවල් බලංගු නෑ. නීත්‍යානුකූල නෑ. on demand ඉල්ලු විට ගෙවන්න ඕන. දැන් නිශ්චිත මුදලක් එන්න ඕන. නිශ්චිත මුදලින් සහ අකුරින් සහ ඉලක්කමින් තියෙන්න ඕන. මේ විතර දින ඉලක්කමින් එතන දින අකුරින් මේ නිශ්චිත මුදල සඳහන් වෙන්න ඕන. ඊළඟට order to pay ගෙවීමට නියෝගයක් තියෙන්න ඕන. ගෙවනු කියලා කියන්නේ ඒක උද්දෘතයි. ඒ නිසා ඒක අවශ්‍ය ඒක අපි දැනගෙන ඉන්න හොඳයි. මේකත් කියනවා. ඊළඟ අනකරු අසංගල දෙන්න ඕන. එයා තමයි මැන්ඩේට් එක අන්න දෙන පුද්ගලයා. ඒ කියන්නේ බැංකුවට අනලාභී බැංකුවට අන්න දෙන පුද්ගලයා තමයි චෙක් පද අහවල් දවසේ හෝ ඊට පස්සේ දිනකට ගෙවනු කියලා අන්න දෙන්නේ draw. ඊළඟ ලිඛිත unconditional order. right? කොන්දේසි විරහිත විධානයක්. ඒ තමයි ෆීචර්ස් ටික අපි දැක්කා. කිසිද දිනයක් තියෙන්න ඕන. කාටද ගෙවන්නේ කියලා තියෙන්න ඕන. amount of figures තියෙන්න ඕන. පස්වෙනි එක තමයි අනිවාර්ය අත්සනක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට රේඛනයක් තියනවද නැද්ද කියලා තියෙන්න ඕන. මේ ලක්ෂණ 6 අපි කියනවා ව්‍යවස්ථාපිත ලක්ෂණ කියලා. චෙක් පතක තිබිය යුතු ව්‍යවස්ථාපිත අංගයක්. මේ එකක් හෝ දෝෂ සහගතයක් එම චෙක් පතට ගෙවීම කරන්න බෑ. ඕකේ කලෙක්ට් කරන්න බෑ. සාමාන්‍ය නීත්‍යානුකූල තත්ත්වයේ චෙක් පතක වළංගු කාලය අවුරුදු 6ක් අnder ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් ඔඩිටර්ස් මම ඔයාලට කිව්වා දැන් කලින් මිනිමවත් රාජ්‍ය පනත යටතේ කාලාරෝධ පනත යටතේ චෙක් පතක් සම්බන්ධ වළංගු කාලේ නීතිම වළංගු කාලය අවුරුදු 6යි. නමුත් චෙක් පතක් අවුරුදු 6ක් විස්තර තොරතුරු බැංකුවේ තියාගන්න බැරි නිසා බැංකුවේ ප්‍රැක්ටිස් එක මාස 6කට සීමා කරලා තියෙනවා. તો චෙක් පතක නිකුත් කළ දින සිට ඉදිරියේදී 6 වසක් දක්වා ඒ චෙක් පත රැස් කරන්න පුළුවන් අපිට. යෝන බැංකුව බැඳිලා ඉන්න කර ඉවරයි. සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා විශේෂ ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තු ඒගොල්ලන් මේ චෙක් පත ගෙවීමේ කාලය සීමා කරනවා. validity limited 30 days or 60 days. එතකොට මේ චෙක් පත සම්බන්ධයෙන් මොකද අස්තව කියන්නේ ආදාය අනකරු නියෝගයක් දෙන බැංකුවට මෙම චෙක් පතේ ගෙවන්න පුළුවන් කාලය නිකුත් කරපු දින 30ක් ඇතුළත පමණයි කියලා.
So මේ 6 මාස කාල සීමාවක් ප්‍රැක්ටිස් එකේ තිබුණාට නෛත්‍යානුකූල අපි ගෙවන්න පුළුවන් වුණාට මෙතනින් මිල විධානයක් දීලා තියෙනවා අනකරු මේක දවස් 30ක විතර ගෙවන්න. අපි මේකට අවනත වෙන්න ඕන. හරි? ඒක දවස් 30 සීමා කරලා තියෙන්නේ චෙක් මෙවැනි චෙක් පත ඔබ රැස් කරනවා නම් නිකුත් කළ දිනේ හරියට දින 30 ගණන් කරන්න ඕන. ඒ දින 30 ඉක්මවන්න බෑ චෙක් පත රැස් කරන්න. ඕකේ. දින 30 ඉක්මවන්න බෑ. දැන් මෙතනදී 30 days කියලා කියන්නේ මාසයක් නෙවෙයි. සමහර මාස දින 30යි සමහර මාස දින 31යි. එතන මේ කාල පරාසය තුළ දින 31ක් ආවොත් මාසයක් ඉවර වෙනවා නම් එතකොට ඩියු ඩේට් එක දවසක් පස්සට එනවා. තේරුණාද? එතන මේක අපි චෙක් පොත රැස් කරනකොට මේකට අවධානය යොමු කරන්න මේකට වැදගත් වෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟට යන්නේ චෙක් පොත් රේඛන සම්බන්ධයෙන් තියෙන විධිවිධානය මොනවද කියන එක බලන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ ඒක කතා කරලා බලමුද මේ බ්‍රේක් එකක් ගමුද? ප්‍රී ෆැබ් කාලක 10:30 පාට ආපු පටන් ගමු. Okay. Now we are talking about strategic features of a check. Right? One of the strategic features is a crossing. So what does it mean crossing? What is the impact of crossing? The crossings on checks originated by the practice of bankers. Bankers in the practice a long time before when the checks were introduced, the crossings were introduced. Crossings were originally placed on the check only by the bankers in the process of clearing. Right? So earlier only the bank was placed to the bank crossing. That is bank's crossing stamp. Crossing was given statutory recognition in England by the series of Act commencing with the Cross Check Act 1856 in English law. So this was incorporated Bill of Exchange Act of 1882 and Bill of Exchange Ordinance of 1927, Section 76 and 77. So what we use Bill of Exchange Ordinance 1927 is the original act of Bill of Exchange Act 1882 of England, UK. You can see how old this Bill of Exchange Ordinance still is our Bible. It's a banker's Bible. They are still following the certain most of the versions in that. So the crossings has been defined in section 76 and 77 of the Bill of Exchange Ordinance 1927. So what are these crossings on a check is a part of drawer's mandate to the banker. Right? It's an order. What is the order? If there is a crossing, cash should not be paid over the counter. If there's a crossing, cash should not be paid over the counter. That's a mandate to the banker, paying banker. Okay. The crossing on a check is a direction to the paying banker that the check should be paid only to another bank or an account of the bank. It has to be gone through an account. It has to be collected. So there's a crossing in any type of crossing. There's an order instruction given to the paying banker that check has to be paid through the clearing system or to credit to another account. Right? It cannot be paid over the cash or the counter.
Consequence of paying cash over the counter to a cross-check. A receiver receive cash not entitled to receive that payment. Okay, that's I told you earlier. It's negligence, part of the paying banker. Paying bank will liable to the true owner. That is why is bank liable. Cross-check over the counter give liable to the true owner because violating the mandate. Violating the mandate against a contract between the bank and the customer. The paying bank will also forfeit the statutory protection of bill of exchange ordinance. Okay. It has to be cross-check, cash given by Section 86 of Bill of Exchange Ordinance. It is considered as a negligence in the part of the paying bank. So paying over the counter for a cross-check, unless crossing is open, is a negligence of the part of the paying bank. So this will be applicable only for the bankers, not for you all. Right? About the crossing. So as a principle, we are not as accepting any this type of checks to deposit our customers. So Section 76 says what is a crossing. General and special crossing are dealt with Section 76 of the Bill of Exchange Ordinance. What do you call general crossing? Samanya Rekane. Where a check bears across its face the words and company or any abbreviation thereof between two parallel transverse lines, either with or without the word not negotiable, or simply two parallel lines with or without the word not negotiable. මූලත චෙක් පොතේ මූලත සමාන්තර රේඛා දෙකක් ඕන අතකට ඕන පැත්තකට තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ජෙනරල් ක්‍රොසින් 71 වගේ තියෙන්නේ. It's a general crossing. There are සාමාන්‍ය these are the general crossings. I mean, and company කියන එක දැන් භාවිතේ නැහැ. It was long before in UK they were used to checks were collected only for the companies, business entities. That's why it could use the word and company. Now this and company is no more in practice. Therefore, these two parallel lines anyway on the face of a check. Without the word not negotiable. This is another type of a crossing. And account pay only is another. All these are general crossings. Account pay only is also general crossing. Not negotiable is also a general crossing. General crossing means impact I'll tell you later. Right. That process general crossing. One is not negotiable crossing. Other one is account pay only crossing. First, what is this account pay only crossing? This is a direction given by the drawer to the collecting bank. Right? This is the order or the direction given by the drawer of the check, customer of the check, to the collecting bank, that the proceeds should be credited to the account of the payee. Right? The credit should be collected to the payee's account only. Okay? Now this applies to you. This crossing is coming to us. We have to collect this check. Yeah, we have to see that check is collected only to the drawer named in the check. Sorry, to the payee whose name appears in the check on the face of it. If the collecting bank confirms that the proceeds are credited to the payee, then the paying bank may safely pay the collecting bank. If the collecting bank, each important thing is, whenever a check collect, you have to certify, confirm that proceeds are collected to the same account of the payee. ආදායකයාගේ ගිණුම කස්ටමර්ගේ ආදායකයා එයාගේ ගිණුමට පමණයි collect කරන්නේ කියන confirmation එකක් අපි දෙන්න ඕන. We have to go confirmation to the collecting bank. So the paying banker
අපේ certification එක මත depend වෙලා check පතට ගෙවු කරනවා. But paying bank is not liable to find out whether the check is paid to account payee, the payee's account or any other person. It is a responsibility and the duty of the collecting bank. Okay. So, right? Collecting bank confirm that the proceeds are credited. Now, what is this confirmation? After confirmation, what are they have to know? හරි අපි සාමාන්‍ය රබර් ස්ටැම්ප් පාවිච්චි කරන්නේ බැංක් ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි තියෙනවා චෙක් එකේ පිටිපස්සේ අපි ගහන්න ඕන සර්ටිෆිකේෂන් එක මොකද්ද එක place to pays account ආදායකයාගේ ගිණුම බැර කරන ලදී paid right place to pays credit placed to pays account. Taking a bit is with bank officer signs on that, then the paying banker will, without any verification, immediately they pay the check. Other one is pay's account will be credited on realization. Pay's account will be credited on realization. Now, what is the difference between these two certifications? That the collecting bank, you also as a collecting bank, I told you earlier, your role as agent, so you also as a collecting bank, you have to place this rubber stamp on the reverse of the check saying that this check has been credited to the pay's account, collected to the pay's account. So that is, pay's account will be credited on realization. That we are giving indication that we are waiting the checks to be cleared by the paying banker to credit the account. If you are purchased the check, you may purchase the check. Outside customer may need finance urgently. So we purchase the check and immediately give the credit. In such instances, we give the certification place to pays account. That indication given to the paying banker that we have already paid to the customer. Now you should know what are these differences when you act in practice. So whenever account pay check or even order check comes on the reverse of the check, we have to put our rubber stamp and certify that with a place to base credit or pay's account will be credited on realization. If the collecting bank collects proceeds to another account instead of a pay stated in the check, that could be held negligent against mandate of the customer. Okay, the bank collects proceed to other account. Now, for example, the Chandra checks comes to Chandra stores. Check comes to Chandra stores, account payee only. Now, Chandrapala account maintains at your bank or your finance company. It's a savings account. Now, he brings these checks to deposit in his account. Can you accept? Chandrapala is the sole proprietor of the Chandra stores. Right? The check bears payee Chandra stores. Can you collect this check? Yeah? Can you collect? Yes, you can collect. Because the Chandrapala and proprietor of Chandra stores, both are one and the same. Both are one and the same. Therefore, you may obtain BR, business registration, and verify that the same person, proprietor and the customer both are same, then you may collect the check. But here, we have to give the certification little differently. We have to give the certification little differently. So in our company, finance company, we have a rubber stamp in the clearing department called
fate of proceed guaranteed. Fate of proceed guaranteed. And we are giving indication that this check is collected to Chandrapala instead of Chandra stores because both are one the same. The collecting bank, as you are the collecting bank, take the responsibility of that transaction. Okay, so you give the certification where paying bank will pay the check on the check. So it's not negligent. But without that, if you collect, it's a negligent. The biggest problem in our system now is, not from the commercial finance companies like yours, because directly customers comes and discuss with your handling of the checks. But in commercial banks, they put a box outside, collecting box. So customers brings all type of checks, dumping inside of the box. Some instances, collecting bankers, without looking at any information about this background of the check, just collect it. Just collect it. So if there is something goes wrong, see the fraudulent check or some robbery or something goes off, bank is liable. Bank is liable. So it's negligent, company is liable. So these are the facts we have to consider when collecting checks. If a check is cross-account payee, right, we can collect the check. And we have to confirm on the reverse by our putting our rubber stamp that check will be created on realization to the customer's account. The other one is special crossing. Right, section 76(2). Where a check bears a cross in face, in addition of the name of the bank, with or without the words negotiable. That addition constitutes a crossing and the check is crossed specially to that bank. Now, crossing එක ඇතුලේ බැංකුවක ළමයි සඳහන් වෙලා තියෙනවා. බැංකුවක ළමයි සඳහන් කරලා තියෙනවා නම් ඒ check collect කරන්න පුළුවන් ඒ බැංකුවල විතරයි. Now, for example, if a check brings to you, it is crossed NDB finance, then you can CDB finance, you can collect. Or checks is told in favor of, say, cross Bank of Ceylon. Then what happened? You have to deposit that check into Bank of Ceylon account. If you don't have a Bank of Ceylon account, you cannot collect that check. Understood? Okay. So it's a special. Anybody can do the special crossing. A holder in the time of the issuing or time of the holder, they can cross the check, special crossing they can place. Right? In addition to the name, banker's name, if incorporated, included in the check, on the face of the check, then it becoming special crossing. Right. Special crossing, where there's a special crossing, only it can be collected for that particular bank. Now, for example, this check is crossed. CDB, this business, Citizens Development Business Finance, PLC. Right? Now, any branch of the CDB can collect this check. This is a special crossing open to any branch of that particular bank. It's not specifically mentioned about the branch. But if it crossed CDB, we say Morotalo branch, CDB Morotalo branch, then it can collect it only at CDB Morotalo branch. So these are some of the key factors
you have to keep in mind. When the customer can make a crossing, customer can place this crossing to minimize the effect. Lost even, nobody can cash it. Nobody can clear it. That's a benefit of the special crossing. Okay. What are the types of special crossing? Drawing two parallel lines with the name of a banker on the face of the check. On the face of the check, two parallel lines with the name of the banker. Parallel line is only pattern in the pula, maybe in the pula, maybe in the pula, maybe in the anyway. Secondly, crossing stamp placed by the bank is not a special crossing. When collecting, banks place a rubber stamp, crossing stamp. Bank places a rubber stamp, crossing stamp placed by the bank. It is not special crossing. It is special crossing. Right? Bank crossing stamp has but accept currently there. Right? Right. Writing the name of a bank considered as a special crossing. Check again. Without two parallel lines. Writing a name of a bank is considered as a special crossing. Face of the check, normal zero. Crossing parallel line but still is a special crossing. Bank's name as pay is not a special crossing. I'm calling same second collect bank number check draw. So that is not a special crossing. It has a implication of a special crossing, but it is not a crossing. It is pay. Pay is the bank. So you have to paste your rubber stamp, crossing stamp to make it payable to you. Okay. Then sometimes you may find certain customers just write a bank name without any branch. Right? So any bank of that branch, any branch of that bank can collect the check. It's the financial. Then, so we'll compare with general crossing and special crossing. What are the comparison between these two? Right? Drawing two parallel transverse lines is a must for general crossing. Special crossing, drawing of two parallel transverse lines is not essential. Just writing the name of a bank would sufficient to be a special crossing. Inclusion of the name of the bank not essential. Right? General crossing bank work inclusion of the name of the bank is essential. Special crossing bank will never in the mood. In general crossing, paying banker is to honor the check from any bank account. This crossing is a general crossing. Okay. Account pay only, also not account pay only. Two parallel lines are not negotiable, like if they are, then that becoming a special cost, as a normal process. So any bank can collect that check. In special crossing, paying bank and honor the check only when it is presented to the bank mentioned in the crossing and no other bank. Special crossing is specifically that particular bank only can collect the check. General crossing can be converted into a special crossing. Somebody put two parallel lines, right? Given to third party. Before you deposit, he can mention CDB bank. Sorry. Right? Any general crossing, the two parallel lines, anybody, any holder, even customer or any holder
can convert that into a special crossing, writing the bank's name. But special crossing cannot be converted into a general crossing. A special crossing cannot be converted into a general crossing. Why? That can be cancelled. Only a bank can cancel it. In the case of general crossing, the word and company or not negotiable between transverse line highlight the crossing does not carry any special significance, right? But in case of special crossing, name of the bank may be written within the parallel transverse line with the word and company account pay only or not negotiable. Inclusion these words become customary. So that's how the two comparison about the special crossing and general crossing. Now, when it crossing can be cancelled. Crossing can be opened, right? In the cancellation of a crossing, general crossing, the drawer can cancel the general crossing. Drawer can cancel it. But as a special crossing, by the bank whose name appearing within the crossing has to cancel it. And general crossing, I have told you, normally we won't accept. CDB, we are a finance company, we are not accepting. But if the company or the bank or the customer had crossed a check for your bank, CDB bank, or CDB finance company, then it has to be cancelled by CDB. Even though customer has written the special crossing, he cannot cancel it. Only you can cancel it if you are in your favor. If it is a particular branch, then in that particular branch only can cancel that special crossing. So these are special conditions we need to see when operating the crossing stamps. Now it comes an important principle, the not negotiable crossing. We started with this negotiability, concept of negotiability. Now we apply this concept of negotiability in collecting of instrument, especially a check. When a check crossed or without crossing place not negotiable, then the negotiability of the check will be seized. Negotiable. But transferability is continuous. Understood the difference between these two? When it's not negotiable, either crossing or without crossing, right? Not negotiable on the face of the check, that will cease the negotiability of the check. But it doesn't mean the transferability is stopped. It can be transferred thereafter. But the title will not pass. Right? The title will be same as the last bearer of the check. Whether it's a tainted title or a good title. Either way, it can be. Bearer shall not have and shall not be capable of giving a better title to the check than that which the person from whom it had. Section 81 of the Bill of Exchange Ordinance. Right? Now, we take a small example for understand. I will take the same example earlier. Now, a check, if A is giving loan a checks and given to B. Right? So, in the face of it, nothing, only a general crossing. Given to the B. B is given to C. And C is given to D. Likewise, it is going down the line, no problem. So that is transferable because it is negotiable without any difficulty. There's no barrier. Now this check, same check. A gives to B. C stays on the B and gives to D. And D gives to E. So D and E does not get a better title. Right? Get a better title than C. Even if it's a stolen check, D and C get a better title than C. Because C doesn't have the good title because he
stolen that. But D and C get the better title. Okay. Second instance. Now third term, very important one. A gives the checks to B, right? And A will have written on the check across with the word not negotiable. A given a written roll of checks, crossed, not negotiable, and given that check to B, right? Then C steals that check from B and given to D, D is given to C. It can be transferable, but it is not negotiable. That means from B onward, so C has stolen the check. C does not have a title to the check. Therefore, from there onward, D, E, although they take a check value, they does not get a better title than what from whom we got it. This is the concept. So mostly any check, either it can be a bearer or order. It can be written as not negotiable. Can be not negotiable. That will be controlled, limited the forgeries. Checks to forgeries can be minimized if this non-negotiable word is included in the checks. Okay, so that is the impact on this non-negotiable. So whenever we collect a check, not negotiable check, account pay only, not negotiable, or there's no account pay only, but written name of LCD Pereira, processed as not negotiable, right? So that check can be, we can collect for LCB Pereira. We have to verify that only for LCB Pereira we can collect that check. Okay. Why? We are not supposed to collect third-party checks. We cannot collect third-party checks. So only A written a check on B, so we can collect only for B. B endorsing given to third party, that check will become a third party check. So we bank, we finance companies, specialized banks, we can collect that for savings accounts. It can be collected only for a current account. The other risk can be minimized according to Section 86 of the Bill of Exchange Ordinance. Is covered by that legal side. Okay. The check is negotiated. Negotiated mean giving hand to hand. One A to B, B to C is called negotiation. Okay. The check is negotiated when it transferred from one person to another in such manner as to constitute the transferee the holder of the check or get the title to the check. That's called negotiation. Check negotiation means from one person to another person, checks, the ownership can be transferred to a number of persons. That's called negotiation. Now, to negotiate a check, that means A draws the check, going to B. From B to C, when it's going to a check, there are certain conditions needed depending on the check. Either bearer check or order check. With the bearer check, the bill payable to bearer transferred by delivery. Right? If the check is bearer check, that means either name bearer or cash bearer. That check, if we handing over by handing over itself, the transfer of the check is completed. No, I told earlier,
No document evidence of your receipts, nothing is needed. No endorsement on the reverse of the checks to be signed, no, not necessary at all. But in practice, to identify the person who gave the check, name of the person who gave may be written on the reverse. But it's not a necessity or requirement under Section 31 of the Bill of Exchange Ordinance. Why is that? On the reverse, the writing name is not to say why. I started with that. Yeah. So bearer check is like a currency note. Bearer check is like a currency note. So just hand over. Title is passed. That's what says Section 31 of the Bill of Exchange Ordinance. Right. When the check is an order check, that order check is on the right hand corner, checks payable or bearer, otherwise or order. If it's the or bearer, when the bearer is strike from a line, or ඉරක් ගැහුවා නම් එතකොට check එකෙන් විශේෂ becoming a order check. bearer check එකක් order check එකක් කරන්න පුළුවන්. Right? Order check එකක් වෙනකොට most important thing is there should be somebody as payee. Now, for example, cash check එකක් දීලා තියෙනවා, open check එකක්, cash check එකක්, bearer check එකක්. That check cannot be converted into an order check. Why? There's no person as payee to give an order. විධානයක් දෙන්න payee කෙනෙක් ආදායකයෙක් නැහැ. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් consider කරන ඒ checks invalid checks. ඒ checks invalid checks. වළංගු නැහැ checks. Therefore, order check එක විතරම ආදායකයෙක් දිය යුතුයි. ආදායක සමග bearer check එකක් නම් හාරකට ගෙවන check බලන්න ඒක order check එක බැලලා convert කරන්න පුළුවන්. So when you is becoming order check, then the negotiation procedure is different. Section 31 says, bill payable to order, negotiation is by endorsement of the beholder completed with the delivery. Endorsement එකයි delivery එකයි දෙකම තියෙනවා. So bearer check එක just delivery, it can be transferred. Order check එක endorsement එකක් තියෙනවා. All order checks when endorsed and transferred becoming a bearer check. පළවෙනි endorsement එක පස්සේ ඒ check එක bearer check එක වල පරිවර්තනය වෙනවා. මේ check සාමාන්‍ය අපිට එන්නේ නැහැ. මොකද මේ endorsement කියන එක පොඩ්ඩක් අපි කතා කරන්න ඕන. endorsement එක කියලා කියන්නේ order check එකක් නම් check එක අපිට ඉල්ලලා order කියලා දෙනවා නැත්නම් bearer කපලා දෙනවා නම් ඒක negotiate කරන්න endorsement එකක් තියෙනවා. සමහර බැංකු collect කරන්න endorsement එකක් ඉල්ලනවා. It is not necessary because if you are confirming the bearer of the check, that is the ආදායකයාව payee certify කරනවා guarantee කරනවා නම් the endorsement is not necessary. So that's what practically is applies only for banks. Not comes to us because we are not collecting third-party checks. Okay. Negotiable instrument may be negotiated in two ways: by endorsement and delivery, order check here, just delivery, bearer check, or any instrument for that matter. Okay. Then we'll talk about the countermanding of payment of checks. Right? Stop payment of a check. Who can make a stop payment of a check? The customer is entitled to stop payment of a check that has issued before the bank pays it. Check එක ගෙවන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක ගෙවීම නවත්තන්න පුළුවන්. Right? So for example, the present system, the truncation system එක හැටියට we can stop a check. Any moment check can be stopped. Any person can stop a check. Check issue karala. Either drawer can stop a check,
or any person, any holder can stop a check. Even paying bank payment okay. A customer is entitled to stop payment check that has been issued before the bank pays it. Bank will take payment in itself. Right? Bank payment the present system is check. Present clearing system is we collect a check. We collect checks from your bank, CDB. You collect a check and send to your bank, we say Ceylon Bank. Ceylon Bank is collecting on the same day sent to clearing house for collection. Same day is targeted. Normally, physical check is not moving now. Physical checks at the collecting bank, they'll hold it. And what you call CR check, the truncation, that is the photo of the physical check will be electronically transmitted to the paying bank. Electronically transmitted to the paying bank through Lanka Clear. Lanka Clear is a clearing house. Right? Then Lanka Clear at 12 o'clock midnight starting process it. So you can stop a check before that. After processing, if the check is paid, you can't stop it because system already paid the check. Okay, but if the check is stopped by holder, then paying bank has the right, has the option to return that check with a remark of drawer's confirmation needed for payment. Drawer's confirmation needed for payment. The counterbalance step countermanded by the customer, drawer. Payment stopped by drawer. There are two remarks. Right? Now, when the check return comes to you, how to operate it, we'll discuss it later, next time. The drawing of a check and stopping of a check are both instruction to the banker that bank must be disregard, section 75. Drawing of a check and stopping of a check are both instruction to a banker that the bank must not disregard. Bank has to carry out this instruction because it's a mandatory. It's an order given by the customer. Issuing a check for payment, make a stop payment. Right? Then the customer instructions to stop payment should be clear, unambiguous, unequivocal, and unmistakable. Should be very, very specific. The check number, amount, those have been clearly should be given. It should be in writing, signed by the customer, giving the check number, date and amount and the name of the payee. So that will be in writing handed over to the paying bank. But present context, we can use electronic medias. For example, WhatsApp message. You can send a WhatsApp message or an email. In writing, sign, and can be WhatsApp. So the electronic media now can be used for this type of information. Not necessary writing a letter and going and handing over to the bank. Okay, right. Next procedure. Now you collect the check. You collect the check, and the check has been you collect the check. Then the check will have been returned by the paying bank. Right? You collect the check, and through your banker, it is sent for collection. Right? Sent for collection. Now it is collected at gone to the paying banker. So some reason, it can be for a technical error or some reason, lack of funds, the check can be dishonored. Right? Lack of funds means funds are not available to make the payment, it can be returned back. Then technical errors, check is post-dated,
a post-dated check. Then or a stale check. Stale means check is more than 6 months. Stale check. Now these days, for example, in January, most of the customers are in accidentally write the year 21. It's not 22. 2021 is not 22. So check is stale. Okay. So when you collect the check, you see very carefully the features. Okay. Then or technical error, that is signature differs, words and figures differs, then the endorsement is not regular, endorsement is required, bank certification is required. Those are the technical errors. So the check can be returned by the paying banker. Check can be returned by the paying banker. When a check is returned by the paying banker, it comes to the system, automation system, to the collecting banker. So the collecting banker, your banker, will process and get a what you call CRA note, check return note. It's a printed form, A4, giving the details of the check, face of the check, remark given by the paying banker, and that will be sent to you, right? And you can hand over that to your customer, and you reverse that. You don't need to pay, the check should not be credited to the account when that check is returned. So you can give the check. So here you have to understand that physical check is not moving anymore. Once you collect the physical check given to the collecting bank, for example, the seller bank, the seller bank is keeping the check with them. Right? Thereafter, check return comes as a printed note, as a check return advice. It's called CRA note, check return note, CR note. Now the CR note is a legal document under section 35, 36 of Settlement and Truncation Act. Right? Settlement and Truncation Act is clearly section 35 and 36. The CRN notes is replace the return check, physical check. So that check return has to be given to the customer. He can sue the parties to whom they are given. It specifically, directly he can sue the drawer of that check for any reason. Any reason, every reason. There are certain remarks you can represent the checks. You can represent the check against in bank. Right? When you're representing the check, you are sending only the CRA note. They are redepositing that because physical check is not there, no more available. CRA note will be deposited when it was, for example, it's a posted check. So on the due date, you can redeposit. Okay. Customer signature required. So that cannot be placed because the check has to be, new check has to be generated. You got to sign the CR note. Now, what are the responsibilities of the collecting banker? Because the collecting banker's responsibility, earlier we called paying banker's responsibility. Paying banker, before payment of a check, has to verify the statutory features of the check. Right? The paying banker has to look into the statutory features of the check. That is date, the payee open check, amounts and figures and words, signature, crossing, and endorsement. These 6 features has to earlier look by paying bank. After the new clearing system introduced in 2005 and introducing of Settlement and Truncation Act, most of these responsibilities are transferred to collecting bank.
Now, collecting bank is responsible to see the date, pay, amounts and words and figures, crossing, endorsement, and see whether there's a signature. The verification of signatures only can be done by the paying bank because collecting bank does not have a signature of the drawer. That part only now is with the paying banker. So paying banker will not look into these areas. Any statutory features, looking into the statutory features, confirming the payment is a responsibility of the collecting bank. Now, when you collect a check for your customer, that responsibility of the collecting banker, according to the agent principle, connection with you and your banker will comes to you. Agent principle relationship, it transfers to you. So you are responsible for checking all this. Date. What is the date? How the date should be? It should be from the date of 6 months within the check written on the face of the deed. Or if check the validity limited within the validity period. If it expires, you have to return the check. When the return expires, you have to return the check to the customer. You can't collect it. Then words and figures wrong, then you should not collect those checks. They return back to the customer. You can't collect it because it is the statutory features are incorrect. You can't collect and send it. In the signature is not there, but you can't collect and send it. Then whenever is endorsement request, when you go all of your check, endorsement is required. Why? You're collecting checks as account pay checks or order checks. Therefore, your certification of the reverse has to be there. If the certification of here is not there, then paying bank will return that check. So all this is what we call statutory features. If a check returned by the paying banker for errors of the technical errors, what we discussed now, these errors, technical errors, returns, then Lanka Clear will put a penalty on the collecting bank. Lanka Clear will put a penalty on the collecting banker because you are negligent in collecting that check. So that penalty from your bank, commercial bank, will be may be transferred to you. You have to pay it because you are negligent. So for the payment of the negligence, payment for the negligence. So we have to be collecting checks. Have to be very careful. Check should not be written for any purposes. It should be perfectly all right. Now, one practical case I can. So this is happening very commonly, specifically in the commercial bank. Very rarely it comes to you. But you should know about this. Now, Section 86 of the Bill of Exchange Ordinance. What are the major 4 items we have to look into? On the heating, to sell agreement come in the break it the check pata, Galujan Karu India class current. The 4 features need no unvary. Right. Now, there are certain practices in Sri Lanka now, certain customers. Now, today's date is 12th. Okay. 12th February 2022. Now, today your bank is open. No, sorry. Today we say, I know, we take 11 yesterday. It's a working day, no?
11th, check is on the face of the check, it has mentioned uh, 14th of February, 14 to 2022, that is next Monday, 14 to 2022. Check facing the. Now this customer comes to you and asking to deposit this check on last Friday, that is 11th. මේකම සාමාන්‍ය දවස් තුනක් කියලා එක දවසක වෙනසක් හම්බෙලා ගමුකෝ. Now for example, we take say today is a working day. For example, today is a working day. So checking උඩ තියෙන 12 to 2022 के later තියෙන්නේ. Yesterday comes check, customer comes and asks you to deposit this check. Now you now you know that this check will be presented for payment for paying banker on 12th. Although you collect the check on 11, you collecting and sending to the Lanka Clear, through Lanka Clear, it goes to the paying bank on the following day. So it is on the desk on the following day, only it comes to the paying banker. So paying banker have getting this check on the following day. So knowing this process, customer will come and ask you, collect this check and send for collection. Okay, now this very frequently is happening. Bankers also think that check is date is 12th, it will be made available on 12th at the paying banker. Therefore, there will be a problem. Now, what is the legal situation of this check? Now, paying banker can either pay the check or return the check. Paying banker can either return the check or pay the check. If the paying banker pays the checks, that particular check, and return a check due for that date, payable to a significant party in the but also for a very key supplier, very important supplier, for making a legal payment. A check has been returned by the paying banker by paying this check. Okay. Paying this check can be returned. What will happen? So the drawer will file action against the paying banker to paying a check not relevant to that date. Which a check and returning a check, more important check, and can claim for the damages. So the paying bank is negligent for that. Why is that? Why is that? What's the reason? Now you collect on 11th, 12th check, 12th data check, you collect on 11th because you will go on 12th to the paying banker. Your argument is correct, but it's a post-dated check. So the paying bank has to return it. Why? It's a post-dated check. It's a post-dated check. So the customer can, for example, the check, where the check has been returned, he can claim that you have paid a post-dated check. Therefore, his check has been bounced. Bank is liable for damages, big damages. Why is he become post-dated check? How are we going to prove that? Because when the bank, collecting bank collect these checks, and before sending to the process and send to the Lanka Clear for clearing, it has to be scanned. I told you that physical check is not moving. Physical check will be from that point onward, it is going to the files. And the truncation
or the photo of the image will be transmitted. Whenever the scanning machine, put in the scanning machine is checked, and both sides it will be scanned. Both sides it will be scanned. And on the bottom, date and time of scanning will be printed. Date and time will be printed. So now very easily the check, if you take a check out, you can prove that this check has been collection date is 11th and the face of the check is 12th. So collective bank has collected post-dated check. It's a negligence. You can be sued for negligence. If you have collected that check, you have collected check and sent to your commercial bank for collecting that. If they also, without looking that we are collected, then both the banks will be liable. Right? So this legal side, how these operations are moving, right? And those things we have to be very careful. We should know that. And there are certain other practical issues are there within the this collection of checks and payment of checks. Certain banks are practicing what you call manual system of checks. It is not actually cannot be accepted. If you collect a check, right, and the collected check, it has to be returned through the system. Then only CRN can be created by the collecting bank. There are instances paying bankers are waiting to deposit by the customer. Waiting till the customer comes and deposit. But within the cut-off time, if you are not come and settle, right, that check will deem to be paid. Normally it's 10 o'clock in the morning. So before 10 o'clock, any settlement has to be done. After 10 o'clock, if the customer not deposited money, it will automatically, normally can't, according to the current system rules, it can't, but still the manual systems are operating by the banks to, I don't know, to actually are going to safeguard the customers. Those are not good customers, those are very bad customers. Anyway, so that customer deemed to be paid. So what the paying banker does? So paying bankers manually return this check. The check is not there, right? They create a what you call one document called check return advice from them, and it goes to scan for what you call scanned or fax to the collecting banker sometimes, and send that to through the send that this thing direct to the collecting bank and informing the Lanka clear necessary transaction or the entries to be passed. Right. Now that is the procedure. Sometimes they are doing. It is incorrect, right? It's a very incorrect procedure because why now a CRN has not been created. Can't be created because it has not been returned through the system. It is manually returned. When manually returned, they can give you, the collecting bank cannot give the check return note. If the check return note is not there, what will happen to your customer? Your customer will ask, either give my money, because by clearing, they have returned the check, but through the manual system. Therefore, it will not appear in the system. It is out of the system, so to move. So manually, how do you do it? Customer will not accept it. Why? He will ask for the CRA. That's a legal document about the check return. They will come and ask from you, either give my check or my money or CRA. मैं तो एक पत्न है, but is a position.
What is your position? This is practically happening. So therefore, my advice is, if any paying bank is in the late returns, this we call a late return, don't accept it. Don't accept it. Because you cannot create CRA. With custom will come and ask for CRA, he say, I have to lodge the entry in the police regarding the check return. Road Bureau relay check then case like a file current. So you don't have the document. So you are liable for that. This is practically what's happened now. Therefore, these things you have to learn, study. This is not negotiable instrument or negotiability, not only negotiate. I just took some practical approaches of the collection system, how the collection system works, and what is the role of your finance companies, especially non-commercial banks, their role in collecting checks. So therefore, you have to just study these things before you collect any check, right? So I gave some examples, cases to understand it. Okay, right. Any questions? Yeah. First about that,